இதனால தான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அரச மரத்தை வெட்டுனா மிகப்பெரிய சாபம். ஏன் சாபம் என்றால் 1000 பேருடைய ஆயுளை கூட்டக்கூடிய விஷயம் என்பது என்ன? ஒரு அரச மரம். சரி, அதை தாண்டி இது இந்து மதத்துல மட்டும்தான் குறியீடாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா? இதுதானே எங்களுக்கு பிரச்சனையே. அப்ப வேறு மதத்தில் எதுவும் சொல்லப்படவில்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்விகள் வரலாம். இதற்கு இணையாக ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்படுறேன். எல்லா மதத்திலுமே குறியீடுகள் இருக்கு, ஆனா ஒரு சில குறியீடு தான் இருக்கிறது. ஆனா இந்து மதத்துல தான் மனிதனுடைய எல்லா பிரச்சனைக்குமே குறியீடு இருக்கிறது. இந்த குறியீட்டினுடைய வடிவத்தை தான் சைவ திருத்தலங்களாக, வைணவ திருத்தலங்களாக வைத்திருக்கிறார்கள். இதுல கிறிஸ்தவ நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு என்ன பண்றேன்னா படித்து காட்டுகிறேன். இப்ப கிறிஸ்தவத்துல நம்ம நல்லா கவனிச்சு பார்த்தோம்னா, பரிசுத்த வேதாகமம் அப்படின்ற ஒரு நூல் உண்டு. இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் எனும் நூல்ல 21வது அத்தியாயத்துல சர்வ உருவம் பற்றிய ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. என்ன? எல்லாமே ஒரே கடவுள், கடவுள் என்பது ஒருவர் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? அதனால இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நான் நல்லா குறிப்பிட விரும்புறேன். அதுல எண்ணாகமம் 21ல 8வது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு? ஜீசஸ் ஒரு வார்த்தை சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, இது எல்லா கிறிஸ்தவர்களுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதுதான். கர்த்தர் ஒரு மேசையை நோக்கி, நீ ஒரு கொள்ளிவாய் செய்து அதை ஒரு கம்பத்தின் மேல் தூக்கி வை, இந்த சர்பத்தினால் கடிப்பட்டவன் எவனோ அவன் அதை நோக்கி பார்த்தால் பிழைத்துக் கொள்வான் என்ற விஷயம் பைபிளிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதாகம நூலிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில பூமியில இந்த மூளையை சிறப்புற வாழ வைக்கணும் அப்படின்னாலே அவன் குறியீடு வடிவில் இறைவனை பார்த்து அந்த குறியீட்டின் மூலம் தன்னுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வது மட்டும்தான் சனாதன தர்மம் அதிகமாக நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயம் என்று அதிகப்படியான ஆலயங்கள். உண்மை. நீங்க நம்ம சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க, அதே போல பழனி முருகப்பெருமான் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அந்த 6 படை வீட்டையும் இணைத்து நம் பார்த்தால் ஓம் என்ற வடிவம் தெரியும். 6 படை வீட்டையும் இணைத்தால் என்ன? ஓம் என்ற வடிவம். அப்போ 6 படை வீட்டையும் எவர் ஒருவர் முறையாக வழிபடுகிறார்களோ அவருடைய பாவத்தால் அவருடைய ஆன்மா செயல்படாமல் பழுதடைந்திருக்கும் பொழுது அதை செயல்படுத்த முடியும், விதியை மாற்ற முடியும் என்று செய்து காட்டிய தர்மம் ஒன்று இருக்கிறது. அப்படின்னா அது சனாதன தர்மத்தை மட்டுமே சாரும். இப்படி நம்மளுடைய கோவில்களுடைய வரலாறுகள், கோவிலினுடைய தத்துவங்கள், அதில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய சூக்ஷமங்கள் அத்துணையுமே ஒரு மனிதனுடைய மூளையை சிறப்பாக செயல்படுத்தக்கூடிய அளப்பரிய கருவிகளாக இருப்பது மட்டும்தான் உண்மையான விஷயமாக இருக்கிறது. ஒரு சின்ன விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு நான் விடைபெற விரும்புகிறேன். ஒரு நிமிஷம். அதாவதுமா, ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில தெய்வத்தை உயிரோட்டமாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லையா? இப்ப நம்மளுடைய இந்து தர்மத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. தெய்வத்தை ஆவாகனம் செய்ய, தேவையை பூர்த்தி செய்ய என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பஞ்சபூதத்தை கொண்டு வரணும். பஞ்சபூதத்திற்கு பிறகு ஒளி தத்துவத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தினா நம் தேவைகள் நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதுல மண் தத்துவமாக எதை நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா, விநாயக பெருமானை வைக்கிறோம். நெருப்பின் தத்துவமாக எதை வைக்கிறோம் அப்படின்னா, விளக்கை ஏற்றுகிறோம். தூபத்தின் காற்று தத்துவத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்னா முழுமையாக இயக்குகிறோம். நீரினுடைய தத்துவமாக பஞ்சபாத்திரம் அல்லது உணவு முறையை நம்ம என்ன பண்றோம்? முறையாக செயல்படுத்துகிறோம். இது முழுவதையும் நாம அடக்கி இந்த முழுவதும் எங்கு ஒன்று சேருகிறதோ அங்கு எந்த குறியீடாக இறைவனை வைத்திருக்கிறீர்களோ அந்த இறைவனுக்குரிய மந்திரத்தை நாம் உச்சாடனம் சமமாக ஸ்தூல நிலையில் நாம் இருக்கின்றார். அப்போ இந்த ஒளி தத்துவத்தை நாம் சரியாக இயக்கும் பொழுது நம் தேவைகள் நிறைவேறுகிறது. அதனுடைய அடிப்படையில் செய்யப்படுவதுதான் மணி தீபாராதனை. இது எல்லா சங்கல்பத்திலும் சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? அப்ப பஞ்சபூதம் ஒன்றிணைந்து ஒளி தத்துவம் எங்கு கூடுகிறதோ அதுதான் இறைவன். அதை தான் சனாதன தர்மம் ஆலயங்களாக காட்டியிருக்கிறது. இந்த மரபை நம் அனைவரும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? மறந்துட்டோம். அதை தாண்டிய இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, சூரிய நமஸ்காரம். இந்த சூரிய நமஸ்காரத்தில்
மூளையையும் முதுகெலும்பையும் 6 சக்கரங்களையும் சிறப்பாக செயல்படுத்துவது போன்ற ஒரு அற்புதமான முறை வேற எதுவும் இல்லை. சூரியனுடைய அதிதேவதை யாரு அப்படின்னா காயத்ரி தேவி. காயத்ரி தேவி யாரு? பஞ்சபூதத்திற்கு சமமானவள். அப்ப பஞ்சபூதத்தை சமப்படுத்த வேண்டினாலே நம்ம யாருடைய தத்துவத்தை அடைந்து விடலாம்? இறைவனான ஒளி தத்துவத்தை பெற்று நம் இலக்குகள் அத்துணையையும் நம்மளால என்ன பண்ணிக்க முடியும்? நிறைவேற்றி கொள்ள முடியும் என்பதுதான் உண்மை. அதை அத்துணையும் நிறைவேற்றி தரக்கூடிய ஒரு குறியீடாகவே நோய்க்கு வைத்தியநாத சுவாமி, செல்வத்திற்கு பழனி ஆண்டவன், கல்விக்கு சரஸ்வதி, இப்படி பல்வேறு வகையான தேவைகளுக்கு ஏற்ப குறியீட்டை தாங்கி இருக்கக்கூடிய தெய்வமாக நம் முன்னோர்கள் உருவாக்கியது என்றால் அது சனாதன தர்மத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகள் அத்துணையும் நிறைந்ததுதான் இந்து தர்ம கோவில்களும் வழிபாடு முறையும். இதை நாமும் சரியாக கடைபிடித்து இனியாவது இந்த உலகத்தில் நம் முன்னோர்கள் எப்படி இந்து தர்மத்தை பின்பற்றுவர் போன்ற ஒரு சிறந்த மூளைத்திறனை உடையவர் யாரும் இல்லை என்று பெயர் பெற்றார்களோ அதையும் நாமும் என்ன பண்ணுவோம்? பின்பற்றுவோம் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். வெற்றிவேல் முருகா. நன்றி, வணக்கம். நாம் பின்பற்றும் வழிமுறைகளின் பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து அதனுடைய அறிவியல் சார்ந்த நோக்கினை நம்மிடையே பகிர்ந்து கொண்டார் திரு சத்யசீலன் அவர்கள். திரு சத்யசீலன் அவர்களை கௌரவிக்க மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். திரு திருமாறன் அவர்கள், ஃபவுண்டர் சவுத் இந்தியாஸ் ஃபார்வர்ட் பிளாக் அவர்களை திரு சுதர்ஷன் அவர்கள் வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையின் சார்பாக கௌரவிப்பார்கள்.
Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mudah melihat izin aplikasi yang mengakses kontak, panggilan, how social media has impacted our ideology, then I can give you much clearer Absolutely, picture. absolutely. So I divide our understanding of Hindutva or the penetration of Hindutva into domains, two regions, two timelines, one pre-social media and one post-social media. When it was pre-social media, people like us, while I got influenced to attracted towards our ideology because of uh, Babri structure and that movement. You understand Gorakhpur and that region, right? But before social media used to happen, was we used to show them, which was more or less, or say Bollywood used to show them. It was more or less Gandhian kind of socialism, secularism, one-sided story. But as soon as social media started gathering momentum, I'm talking about a time from 2007 onwards. For example, even supporting Mr. Modi ji, how media used to make him a criminal, saying that he is the one who propagated 2002 riots, but the truth was something else. How did the truth come out? The truth came out because social media platforms like Orkut and then Twitter, then Facebook and all started gathering momentum. It started gathering more people as user base. Now, people like us who started becoming members of social media found a voice. Found a voice which was totally different from the truth, so-called truth, which was being forced upon us from media channels and Bollywood. And then we got the voice, we got the support of similar kind of people. And that is why I tell, okay. So, as soon as social media started gathering momentum, if you are from that generation, especially 2007, 8, you can understand what I'm coming from, where I'm coming from. Whatever truth we used to get, so-called truth we used to get, was from channels like NDTV and other left liberal channels. We thought that is the truth. I'm not talking we as me, but we as a general Hindu population. As and when social media started gathering momentum, we started getting voice and followers. Our voice started getting heard by everybody. Many people realize that this is not the truth. What we are being forced is not the truth. And then you see the movement, how it has happened. If you remember, even before 2014, every dharma guru was shown as a villain. You know, some kind of scandal used to come. Whenever a new dharma guru was becoming popular, I thought, okay, maybe in a month or two, some kind of a scandal will break and he will be so-called exposed. You know why? Because we were not getting the alternate truth. As soon as social media started getting momentum, independent voice started getting momentum. Now we can see our gurus as our heroes because truth is coming out. That is the role which social media has played. Now more than half of Indians are on social media, be it Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and truth cannot be hidden for long. That is a wonderful change which social media has brought to us. That's very clear. Asking a question to you, Karthik ji. From what Vikas ji has said, there's a lot of misinterpretation, misinformation, and misconception. So, running a channel in a nationalistic mode, as Ilay Bharatam is, my question is, as much as people talk that, okay, the other side is not true, this side is true,
how effective is it to counter them? Because the same thing can be told to us also, right? As much as we call other people WhatsApp University, the same you would have faced many a times. How do you tackle that, and how can someone looking to enter social media tackle the same? So first of all, அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். Thanks for making it to Kovai. Love you all, and thank you guys for putting up such a wonderful show. I know the kind of pressures that you guys had to go through, especially Mr. Sudarshan. ஒரு நாளைக்கு 500 call he had to attend. இந்த side பேசி I think ஒரு சைடா லாக் ஆயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். Karthik, we have a request. Can you switch your language to Tamil, please? Yeah, I will. Yeah. Okay. Because see, I have my Prabhari with me, and he is a co-panelist. And if I speak in Tamil, I don't know how. It's okay, I can make out with your expressions. Thank you, Bhaiya. ஸோ தமிழ்லேயே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அவங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளானது. எப்படி இங்கே சேனல் ரன் பண்ண முடியும்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான். எல்லா விதமான அட்டாக்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும். சேனல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ பாருங்கள், பொதுமக்களாக நாம் ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சே ஆக வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் கொலைகள் அவ்வளோ நடந்து, தமிழ்நாட்டில் ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவ்வளோ கொலைகள் நடந்திருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக திருப்பூரில் நடந்த சம்பவம், நேற்று நடந்த சம்பவம். ஆனால் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் என்ன டிபேட் வச்சுருக்காங்க? ஸ்டாலினுக்கு போட்டி விஜயா, ஸ்டாலினுக்கு போட்டி அதிமுகவா? அப்போ இந்த விஷயத்தை உடைக்கணும்னாலே நம்ம எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கணும். நாம் எல்லாம் எப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறது? ஐ வில் டெல் யூ மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் வந்து 2018 வாக்கில் சரி பொலிட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சி எல்லா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவும் நாக் பண்ணேன். அவங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு வித் டேட்டாஸ் நான் பதில் சொன்னேன். பட் என்னோட ஐடியாலஜி, என்னோட இன்க்ளினேஷன், என்னோட ஐடியாலஜி என்னங்கிறது நான் மறைக்கலை. நான் பெரியார் டிஷர்ட் போட்டு போல, நான் வந்து விபூதி போட்டு எனக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது, ஐ எம் அ நேஷனலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஐ ப்ரௌட்லி வோர் ஆன் மை ஸ்லீவ். கை தட்டுறீங்க, ஆனால் எவனும் வேலை கொடுக்கல, அதுதான் உண்மை. ஸோ தேங்க்யூ சார். ஹாய், என் நேம் ஷர்மிளா. நான் ஆஸ்தானோட 3G20 ஃபஸ்ட் தமிழ் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட். நான் ஆல்ரெடி ஈக்விட்டி ட்ரேடிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எஃப்என்ஓ பற்றி நல்லா படிச்சுட்டு அப்புறம் தான் ட்ரேடிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ எனக்கு ஆஸ்தா பற்றி என் ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்டு மூலியமாக தெரிய வந்துச்சு. அவங்க கொடுத்த ஃபீட்பேக்கே எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துச்சு இன்ஃபேக்ட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் You are listening to Mahakatha Meditation Mantras, the world's
own stamina or time to contribute. People who have got feelings, I'm not just talking about just our cause of Hindutva. If we really like, for example, my father likes sending or spamming everybody, sending good morning messages. So I don't blame him. He's very much connected to us, so he can send. So I went home and told him, don't spam everyone. You can use your status. So he started spamming his own status, which works well. Whoever likes him will go on his status and see that. So putting your effort, let's not discount that effort. If someone is spamming a WhatsApp group, he's doing his duty. So watch it and also share it. So everybody should do his duty. But yes, because we are on this platform, we are all committed to our ideology. Please make sure that you do your duty 5 minutes a day by forwarding, not spamming, say, by forwarding on every avenues possible. Create Di account and video do it. kali ini So saya akan let's not, membahas tentang discount that bagaimana effort. cara memasang Use, iklan video a secara drop of berbayar water, di that is a marketplace drop of Facebook water, melalui or handphone effort of dengan Gileri to menggunakan make Ram Facebook Setu. Ads. So Untuk contoh, tampilan iklannya kira-kira seperti ini, berada di antara produk yang kita cari atau yang kita lihat. of their day to that activity, whatever videos they like, especially from like-minded YouTube channels or Instagram, they should start spreading that across. ஆல்சோ நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்ல நினச்சேன். இப்போ ஒரு உதவியாக நம்ம என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னா, யாராவது முயற்சி எடுக்கிறாங்கன்னா, ஒரு யங்ஸ்டரோ இல்லை ஒரு வயது முதிர்ந்தவங்களோ ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்கன்னா, நம்ம அதை உடனே வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை மட்டும் பார்க்க வேண்டாம். லெட் இஸ் ஆல் ட்ரை டு சப்போர்ட் தோஸ் பீப்புள். யார் என்ன முயற்சி எடுத்தாலும் சரி, அது ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, அவருக்கு ஒரு Marketplace Facebook dan terdapat tulisan bersponsor pada produk tersebut. Untuk langkah-langkah membuat iklannya, yang pertama buka terlebih dahulu aplikasi. கம்மியான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கலாம், கம்மியான ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கலாம், பட் இவென்ச்சுவலி வி வில் ஆல் கிராஸ் த பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் சொன்னது, ஐ நாட் நேம் ஹிம் ரைட் நவ், என்னோட வீடியோ 1 லட்சம் பேர், என்னோட போஸ்ட் 1 லட்சம் பேர் பார்க்கணுன்னு தேவை கிடையாது. ஒரு 1000 பேர், ஆனால் சொசைட்டியில் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய 1000 பேர் அது பார்த்தா போதும், மெசேஜ் போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா, நாம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக கொடுக்கறதுக்கு உண்டான முயற்சி, அது ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா, யூடியூப், ட்விட்டர், எதுவாக இருந்தாலும் சரி, எக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு என்ன மோட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கணும் அதில் இறங்கணும். And while forwarding or being active on WhatsApp groups, don't be ashamed. Okay, don't be ashamed. Log kya kahen? What will that person say? This is a civilizational war. This can only be won, or we can only sustain if we all are committed to the ideology or our cause. So please don't get ashamed of forwarding like-minded content on even WhatsApp groups like society WhatsApp group or your school WhatsApp groups, and keep supporting people who are, for example, I had a college group. Obviously college groups are always secular and low kind of people are there. So I saw someone fighting for BJP there, okay, and everybody was silent. So I took a stand. Obviously I'm committed, but I took a stand. But after I took a stand, everybody started taking a stand. No, this guy is true. He's telling the truth. So be ready to take a stand even in groups which are not political. That is the only way you can attract more people to our cause. And adding to his point, just one more thing. எல்லாரும் கேட்க கேள்வி என்னன்னா, சமூக இந்த கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறவங்க, அப்யூஸ் பண்ணுறவங்க, நம்ம ஒரு கருத்தை போடுறோம், அதுக்கு வந்து கருத்து இருக்கக்கூடியவங்க அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஹவு டு ரெஸ்பாண்ட் டு இட், அதை எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது. டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம், ஸ்டே ஸ்ட்ராங், டோன்ட் ரெஸ்பாண்ட், கீப் போஸ்டிங். அவங்க வெறுப்பாகணும், அவன் வெறுப்பாகி திட்டி அவன் வெறுப்பாகணும், அதுதான் ஸ்ட்ரென்த்துங்க, அதுதான் ஸ்ட்ரென்த்து. பட் நம்மளும் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது, அவன் எப்போ கடுப்பாவான்னா, இதுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் கெட்ட வார்த்தைக்கு போயிடுவான். அதுவும் திமுக காரனை வெறுப்பேற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். ஒரு 2 வார்த்தை சப்ஸ்டான்ஷியேட்டிங் எவிடன்ஸோட போட்டிங்க அப்படின்னா அவர் 4 நாள் தூங்க மாட்டான், உங்களையும் திட்டுவான், வீட்டில் இருக்கிறவனையும் திட்டுவான், ஸ்டேஜில் ஏறி திட்டுவான். ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதீங்க. அதை விட பெரிய ஒரு எரிச்சல் அவனை மூட்டவே முடியாது. இதை நான் நிறைய இடத்துல பண்ணுவேன். என் ட்விட்டர் தளத்தில் வந்து கதறுன்னு கதறுவாங்க. சில நாள் போய் நான் லைக் போட்டு விடுவேன். அப்போ அவனே யோசிப்பான், என்னடா நாம அவனை திட்டுறோம், அதுக்கு வேறு லைக் போடுறான் அப்படின்னு, நீ கதறா. ஸோ ஐ மீன் ஜஸ்ட் சேயிங் இஸ் டோன்ட் ரெஸ்பாண்ட், தட் இஸ் strength. To not get angry is strength, is my humble opinion.
keeping what other party or things aside, கார்த்திக் ஜி நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாகவே என்ன ஒரு ஒப்பீனியன் அப்படின்னா நெகட்டிவான விஷயம் ஜாஸ்தியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும், பாசிட்டிவான விஷயம் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். எஸ் யூ ஹவ் டோல்ட் பேஷன்ஸ், ஸ்ட்ரெங்த்தாக, அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரெங்த்தாக இருக்கணும், நம்ம போட்டுகிட்டே இருக்கணும், பர்சிவரன்ஸ், எவ்ரி திங் செட் அண்ட் டன். வாட் கெப்ட் யூ கோயிங் apart from this patient perseverance ஜென்ரலாக இருக்கிறது? சம்திங் யூ ஷுட் ஹவ் பீன் தேர். ஓகே, நெகட்டிவாக சொல்கிறவங்க சொல்லட்டுங்கிறத தாண்டி நம்ம விஷயம் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகுது, நம்ம நெகட்டிவாக போடலைன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும். What is that one thing that kept you going? What is the question in one line? I'll translate it, sir. See, the negative things get spread very fast, and the positive things always take its time. So I just asked Karthik ji, because his channel would have faced a lot of backlash. There should be one single strong point that kept him going, apart from patience and perseverance. So, to be very honest, love and support of the people. Okay, that is the only reason that I could face this. காரணம் என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து நம்ம ஐபி நியூஸ்னு மாற்றினதுலேருந்து ரொம்ப நாளாக வந்து நான் என்னோட வீடியோஸ் போடுறதில்ல. ஸோ எங்கே யார் பார்த்தாலுமே ஏன் வீடியோ போடல அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்காகவே ஐ யூஸ் டு சிட் அண்ட் ப்ரிப்பேர் அண்ட் புட் வீடியோஸ். பட் ஒன்லி பாயிண்ட் இஸ், இத்தனை பேர் நம்பிக்கையாக இந்த பையன் ஏதோ சொல்கிறான், அதில் ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. இந்த சேனலுக்கு போனால் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் டிரைவிங் ஃபோர்ஸுங்க. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படி. நீங்கள் பாருங்கள், சங்கத்திலையாக இருந்தாலும் சரி, சங்க பரிவாரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? அவங்க பவர்லேயே வந்தாலும் அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது. அவ்வளோ சைலண்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வேலாயுதன்ஜி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிஜேபியோட ஃபஸ்ட்டு எம்எல்ஏ வேலாயுதன்ஜி. அவர் இறந்து போனப்போ ரீசெண்டாக அவரை பார்க்குறதுக்கு உண்டான பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சிது. வேறு ஃபோட்டோவே இல்லை அவரது. அவர் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ தான் எடுத்துக்கிட்டாரு. அந்த ஃபோட்டோ தான் வந்து எல்லாருமே எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. தட் இஸ் த மைண்ட் செட் ஆஃப் அவர் பீப்புள். ஸோ அதனால் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கன்விக்ஷன் இஸ் தி ஒன்லி டிரைவிங் ஃபோர்ஸுங்க. வேறு எது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு டைம் லைன் இருக்கும். அது கிடைக்கிற வரைக்கும், இப்போ மானிட்டரி ஆஸ்பெக்ட், அந்த காசு கிடைக்குதுன்னு பண்ணாலும் அது கொஞ்ச நாள் தான். ஆனால் நம்ம ஐடியாலஜிக்கலி கன்விக்டராக இருந்தால் மட்டும்தான், கன்விக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். Absolutely, absolutely, Vikash. So the question is, what keeps you going, right, on this ideological path? So I hope I am able to convey myself. My anger keeps me going. Okay. Oh, very good. So those who are connected with my WhatsApp, they will see that I am sitting with a lot of crackers and a dog on my lap. So there is a reason behind it. So I was born in Diwali, so that is a connection. But sometimes when Diwali is near, I think, okay, why burst crackers? Why should I waste money? It will cause pollution. I'll do some diya and all. But suddenly I see someone secular coming, hey, why are you guys burning crackers? Our dogs will get afraid and it causes pollution. So that fills me with anger that you are not being honest with yourself. You are not giving your gyan to other religions. Especially you keep silent when it's Bakrid, but you only wake up when it's Holi or Diwali. Then it fills me with anger and I go to shop and buy 10,000 rupees crackers. Achha, at least it is supporting the people, right? So that anger is there, that without that anger, the guys who are against us, they are so strong and so vicious that you just cannot lie down and just wait, everything will go fine. When you just said about Diwali, Vikas ji, I love bursting crackers. And after one point when I entered college, there was this hashtag that was trending, although social media was not a big deal, but in Facebook, Green Diwali. And from then on, I stopped buying crackers. So I started again 2 years back because I didn't want my son to miss bursting crackers. But this, as I told you, this trending hashtag activism that's usually happening, Green Diwali, Green Holi, Waterless Holi. So somewhere it underestimates what we do in our culture. Do you think there is a superficial information that spreads so quickly with this hashtag activism? Or is it that it's not exactly the same as we think? Okay, so spoke something about hashtag. So like Linux, and for example, Wikipedia. Everybody has seen Wikipedia? On Wikipedia, if you have got some knowledge to add, you can go ahead and add it.
but it will only stay if you are relevant enough, if you are authority in Wikipedia. Similarly, Hinduism is also like open source. Anyone can come and give his own version of Hindu dharma and try to say this is what is dharma about. Okay? But as in Wikipedia or as in Linux, those people should be capable enough. Then only their version should be accepted. If suppose someone comes saying that this is a green Diwali or this is a what is that? Jashne Bahar for Diwali. No, not Jashne Bahar. Jashne Roshni. Okay. Oh, okay. So Jashne Roshni. So they have Urdu-fied our Diwali. And then they will say that on Diwali, Fab India will come with sad-looking models without any bindi and saying that this is your Diwali, this is how you should celebrate Diwali. Then fortunately we have got activists among us who said no bindi, no business, Shefali Vaidya. So they always come and force their own version of Hindu dharma, of our festival, how do we celebrate the festival, doing their own hashtag activism. We should not consider them as weak, or we should not get away saying that our hashtag activism is something we should all avoid. This is a thing which we should master, and we are already master. That is why people like Shefali Vaidya could oppose, and so many, Anand Raghunathan have such a big voice on social media. We should be part of that hashtag activism. We should embrace it if it's already not done. We are already a leader in hashtag activism. We should embrace it and make sure that we win that hashtag activism every time we see. அக்கா நீங்கள் ஹேஷ்டேகை பற்றி பேசுனீங்க. ஹேஷ்டேகில் ஆக்சுவலி நாங்கள் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கா. அது ஏன் சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, கோ பேக் மோடின்னு இவனுக்கு ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, வெல்கம் மோடி வந்து 1 மில்லியன் ப்ளஸ் வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணோம். ஸோ அது வந்து வெறும் ஐடி விங்கோட எஃபர்ட் மட்டும் கிடையாது. உங்களை போல் பல பேர் எக்கோ சிஸ்டத்துலேருந்து வெளியிலேருந்து ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய ஆட்கள். ஸோ 1 மில்லியன் ப்ளஸ் வி குட் ஈஸிலி டூ இட். அதனால் இவங்க இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறனால டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டை அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை பெட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இதுதான் சண்டை, இதுதான் ரூல்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சால் அந்த சண்டையில் நாம் தான் ஜெயிக்கணும். ஸோ நீ ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணுறியா, உன் ஹேஷ்டேகை வச்சே உன்னை அடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. இங்கேருந்து ஒருத்தர் டெல்லிக்கு போனார், அவர் அங்கேருந்து கோ பேக்னு சொல்லி அமைச்சார். மோடி அவர்களுக்காவது 28 ஸ்டேட் இருக்குது, எங்கே வேணால் போகலாம். அவர் திருப்பி எங்கே போவார்? வேற ஒரு சிட்டிக்கு, கோயம்புத்தூருக்கு வந்தாலுமே கோ பேக் ஸ்டாலின் ட்ரெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் வாட் எவர் பி த கேம், வி ஷுட் மாஸ்டர் இட் அண்ட் வி ஷுட் வின் இட். அதுதான் வந்து அதை அண்ணா சொன்ன மாதிரி we are already mastering it, but we will not be complacent. நாம இன்னும் அதை ஒர்க் பண்ணிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்குண்டான எல்லா முயற்சிகளும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. That is really a very clear answer from Vikas ji and Karthik ji. Social media, Gen Z, Bharatiya value, Orthodox. Where do we find a balance? For the confused people, I'm asking about. For the confused generation, I'll tell you, I'm a very confused parent right now, not knowing where my son will be. Okay? So, the social media influence and me adding fire to the log of all our culture and values. Where do we find a good middle path to put our children in? We are lucky to be born in a religion which is always evolving. So we don't have to worry about that. If we teach our kids about our Sanatan values, about our history, our heroes, he will ever take a wrong path. I was fortunate enough to be born in surrounded by parents who were always teaching me those values. I'm trying to inculcate the same thing to my son. And now I'm confident that if he goes around in the world, he will not deviate. So I'm saying that not just tell him the religion or mantra. Always, even it doesn't matter how religious you are, unless until you teach your son or daughter the value of Hindutva, the sacrifice our ancestors have made to make sure that we still follow our dharma, then it is all waste. We see all the leftist people I've seen many leftist girls and boys on social media whose parents are very religious, but they were not able to inculcate the ideological teachings to them. It doesn't matter. If you teach them mantras, if you teach them vrat, everything is good.
But if you don't teach them about history, our sacrifices, it will all go to waste. அக்கா இந்த கேள்வி ஏன் கேட்டாங்கன்னு எனக்கு புரியுது. பிகாஸ் வீட்டுக்கு போனால் இன்ஸ்டா வீடியோஸ் அவங்க பார்க்குறது வேற, நீங்கள் அவங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் இன்கல்குலேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அதில் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் அபவுட் வாட் தர்மா மீன்ஸ் டு யூ. வாட் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம பசங்களுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கிளாரிட்டி இருக்கணும். எஸ்டர்டே நம்ம ஹர்ஷா வித்யாசிரம்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. தேர் ஆஃபரிங் கோர்சஸ். எப்படின்னா தர்மானா என்ன, கம்பேரிட்டிவ் ரிலீஜியஸ் ஸ்டடினா என்ன, இங்கே ஏன் நம்ம இருக்கோம், இது ஏன் இவ்வளோ வருஷம் சர்வைவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நாம கன்வின்ஸ் ஆகணும். நாம கன்வின்ஸ் ஆகிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டான நேரத்தில் அதை பாஸ் ஆன் பண்ணணும். ஏன்னா வி ஆர் கோயிங் நியூக்ளியர். ஏர்லியர் வி ஹேட் அவர் கிராண்ட் மாஸ் டு டெல் அஸ் ஆல் தோஸ் ஸ்டோரிஸ். ஆனால் இப்போ சின்ஸ் வி ஆர் க்ரோயிங் நியூக்ளியர், burden is more on mothers. I don't know how you're going to manage it. There is no solution to it. You have to first understand what it means to you and then gradually pass it on to you. And again, have prayers that he or she takes it. And no matter what field they choose, be it modeling, be it super vocist looking field, but if the core is strong, they cannot go wrong. Adha vandu annanu sonnaru. If the core is strong. Not just mothers, it is not just the responsibility of mothers Exactly, or I was about to fathers put the or point. even family members. I see a lot of people sitting around who must be meeting a lot of children and can speak to them for 5 minutes. I remember I normally do that duty a lot. So I went to Kashi Vishwanath, in which there is a bull is facing towards the masjid, right? So I was sitting there and all the kids were roaming around. So I caught hold of a group of children. I told them, why do you think Nandi is facing the wall? They didn't know. So I told them, this is our history. Our actual mandir is on the other side. So what I suggest with all the generation of my age or even senior ages, please think that our responsibility doesn't end to our immediate family members. We should also teach random children also. Just 5 minute session. Boss, do you know about history? Are you Hindu? Why are you Hindu? So those things should be taught to them. Even 5 minutes of thing, they will remember their own lifetime. I'm sure you must have faced many people in your lifetime who gave you such advices which you still remember. They will remember your advice. On a closure note, Vikas ji and Karthik ji, as we are ending the closure, a quick note on aspiring Bharatiya-oriented social media influencers. A quick advice, a quick note of caution too, please. Okay. So since I have been active on social media and ideological things in the last 20 years, many of people might not be even 20 years sitting here. So I will advise all the people who are active on social media, be united. This is not a ego war. I see many times they get into ego, they don't support each other. It's a civilizational war. Please support each other, no matter what. We all are brothers and sisters or family members if they are supporting an ideology. Even people who are not active on social media should support all the channels, not just by subscribing. We should share their videos with our family members, friends on our status. Make them viral. If we support each and everyone, there is no force which can stop our progress. Obviously, North India, we have captured a lot, but there is a push required in Tamil Nadu. So everybody, if we can unite and do small efforts like Gilari, I'm sure we'll win this war also in South. நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, சோஷியல் மீடியாவில் பி தேர், பி டீசென்ட், பி சிவில் அண்ட் பி யுனைடெட். இது மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல வேண்டியது. ஏன்னா இப்போ நிறைய தடவை இந்த சோஷியல் மீடியா, பிஜேபியோட சோஷியல் மீடியா அவங்கள இருக்கிறனால வி கெட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க, அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க, வெளியில் இருக்கவங்க இப்படி பேசிட்டாங்க. ஹானஸ்ட்டாக சொல்கிறேன், ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடாது இஃப் இட் இஸ் நான் பிஜேபி மெம்பர். காரணம் என்னென்னா, ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது, அதுதான் உண்மை. பட் அட் த சேம் டைம் எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு ப்ளீஸ் சப்போர்ட் ஈச் அதர். இல்லை இவர் அன்னைக்கு இது மாதிரி பேசிட்டாரு, இல்லை நம்ம ஆட்கள் இப்படி பேசிட்டாரு, அவங்க ஆட்கள் இப்படி பேசிட்டாரு அப்படிங்கிற கழிச்சு மட்டும் வேணாம். ஸோ பி தேர், பி பேஷண்ட் அண்ட் பி யுனைடெட். We are there to win. One small example of how Karthik has come on rescue in such cases. He said, "Now we have to support each other." So there is a big influencer on Twitter who got Tamil Nadu police
running after him. So I called him saying that please help, and he was always there to help. So everybody of us should be there to help each other. Only then we will arise. Let me take a quick, proud moment for the point Vikasji and Karthikji put forward, especially when Vikasji said, support each other. This is exactly what Voice of Kovai did yesterday to bring every budding social media influencers who support Bharatiya value under one umbrella to say, we are there for you. Here's this month's YouTube Shorts Roundup. Your viewers can now search from comments posted to your shorts. Thank you for listening to us, and thank you, gentlemen. Thank you for the session. Please stay there while we honor you. Thank you, Smriti, for anchoring this. And to honor these two young gentlemen who've been doing a lot of good work on the social media, here we have, representing on behalf of the veterans, we have Group Captain Ranganathan and Group Captain Venkatesh to honor Sri Vikas Pandey and Sri Karthik Gopinath. முன்னாள் விமானப்படை அதிகாரிகள் குரூப் கேப்டன் ரங்கநாதன் அவர்களும் முன்னாள் விமானப்படை அதிகாரி குரூப் கேப்டன் வெங்கடேஷ் அவர்களும் இளம் தலைமுறையினரை இப்பொழுது கௌரவிப்பார்கள். They represent all the ex-servicemen who have been part of Voice of Kovai. What a lovely conversation it was. What are the troubles in social media? How people would chase you. And it's just not the likes and the retweets there with us. Thank you, gentlemen, for sharing that with us. With that, let's move on to the next speaker. The next speaker is a staunch upholder of Sanatana Dharma, and she is Srimati Esther Dhanraj. She has a master's degree in English literature from Osmania University and a research-focused master's degree in Christian studies, specializing in apologetics from Luther Rice University, Georgia. She has dwelled deeply into the Christian doctrines and practices. Initially a devout follower of the teachings, Esther liberated herself from the superstitions by subjecting her faith to academic scrutiny. She currently is a director of Advancement Studies, Hindu University of America. I'm sorry, I hope I have not made a mistake. Thank you. And she now focuses on raising awareness about how there are these religious practices which are being imposed on people. And Esther actively supports grassroots initiatives aimed at educating rural communities about Sanatana Dharma and mentors leadership teams of various organizations which are doing similar efforts. May I request Srimati Esther to come out to the dais to deliver a speech. Namaskaram, Kovai. And dhanyavad to Voice of Kovai organizers for this opportunity. I have a presentation and just a few slides that I have put together that I would like you to pay attention to, because yesterday and so far today we've spoken about everything good about our history, our heritage, and then we spoke about the challenges we as Hindus face, our race as a whole faces, our civilization as a whole faces. And we have talked about all the threats that we face. And most of these threats, when we discuss of threats to Hindus and Hinduism, we usually talk about threats from Western academia and media. We talk about threats from, the anti-Hindu
constitution, articles 25 to 30, which we usually talk about. We also talk about threats from missionaries, Islamists. So we talk about all these threats. One common thing with all these threats is they're all external to Hinduism, Hindus. Now today, I mean, a lot of people are already talking about it. It's in the mainstream conversations of Hindus, and a lot of people are making ton of efforts to correct it, to rectify it, and counter those threats. But what I'm going to present today is not the external threats. In my opinion, I would say the biggest threat to Sanatan Dharma is internal to us, internal to Hindus, and the biggest threat to Sanatan Dharma is from us Sanatanis. And I'm going to walk you through 9 internal threats from Sanatanis to Sanatan Dharma. And a few people, or many of you, most of you may not like what I'm going to say today, but I will say it because preserving Sanatan Dharma is what we are all doing here. We are all here for. So, with that disclaimer, வேட்டை எப்படி போகுது? வேலை தேடுற வேட்டை. society today. So I've talked about the external threats. Now I'm going to walk you through the internal threats. And to get the answer, we have to identify the contemporary challenges impacting Hindu identity and values from within the Hindu ecosystem, Hindu society. So there are 9 threats to Sanatan Dharma from Sanatanis. So Sanatan philosophy is all about looking inward as self-exploration to achieve inner peace. But today I want you to look inward, not for inner peace, but to stir our thinking and explore what is wrong with us. I know the premise of this whole statement is wrong according to some of you who said yes to all those questions. You would say nothing is wrong with us. But I will just show you what all is wrong with us. So we are wrong in 9 areas of our way of life as Hindus. These are the 9 internal threats to our own existence. Number 1. Fragmentation and lack of unity. Would you agree with me that we are fragmented and we don't have unity? Caste divisions. Discrimination even among same jatis. I'll give you an example about this. So the lady who works for me is from the Mala community of, in the Telugus, there are 2 Dalit communities, Mala and Madiga. She is from the Mala community. We had a guest, there was a small get together at home, and one of our guests belonged to the Madiga community, and she was sitting right next to me, and they were offered tea. So she had, the Madiga, the guest had tea, and she laid her cup on the table next to her. And the lady who was my domestic help, she picked up all the other cups from there and refused to pick up this particular cup. You know why? I asked her, why did you not do it? And this is what she had to say, that we do not touch what has been touched by that community people. And she named that girl. I said,
but I thought you were both from the same community, so what is wrong with it? And she was sitting right next to us, and when we didn't have a problem, why do you have a problem? She said, no, I don't have as big a heart as you do, so I cannot touch what she has put to her mouth. So they are lower than me. So this is the level to which the discrimination based on caste has seeped into our society. So we are divided on this basis. And then regionalism, the North-South argument. I see this all the time on social media. Even when it comes to pronunciation, there is such a big divide. I have had to argue a lot of times. For example, I'll give you an example of Rama versus Ram. Krishna versus Krishna. This is an argument on social media. One time I had to argue with a person from North India who said that you South Indians say Rama, Krishna. It's actually Ram, Krishna. Then I had to get into a discussion where I had to recite to her the Shivatandava Stotram. Jatatavi galajwala pravaha pavitasthale, right? That is the thing. So I asked her to recite it. You know how she recited it? Jatatavi gal jal pravaha pavitasthale. There is no jala gwala, right? Because they don't use the a. That's just an example. So this divide, this is just the beginning. The pronunciation difference of opinion is just a small thing. There are so many divisions, there are so many disagreements between the North and South, Northerners and Southerners. Sectarianism. So there is rivalry and lack of cohesion among different sampradayas. We know, we read it all the time. We know one thing is, one of these sectarian disagreements is going on right now. We know about it. The second thing is neglect of dharma and spiritual practices. Erosion of dharma. So lack of understanding or commitment to dharmic principles. This is leading to significant moral and ethical erosion, decline of family values. Just now, I think Karthik ji was telling about how the family is declining. We're going nuclear. So the family is declining. We do not want to stay with our in-laws. We do not want to stay with our older parents. So family values. And then wokeism. The biggest pandemic that is hitting our youngsters is wokeism, I would say. The farther they go away from dharma, the woker they become. And loss of rituals. Younger generations frequently abandon traditional rituals, saying they're all outdated. We don't even want to do that. So this results in a break from cultural heritage and continuity. Then commercializing spirituality. Spiritual practices are treated as commercial endeavors, and this undermines the significance and the sacred purpose. Do you all agree with all that I have said so far? Then the cultural apathy and identity crisis. Westernization. Hindu parents have failed to prevent their children from westernizing. You would agree? Would agree with that? So westernizing, I mean, attire and all, that is fine as long as it is in the decent limits. But by westernization, I mean, it's okay, it's cool to be secular. It's cool to be secular. You can't be too Hindu with your peers. You can't be too Hindu because you're offending a Christian friend, you're offending a Muslim friend. So you can't wear your Hindu identity without feeling embarrassed about it or without being apologetic about it. Inferiority complex, this is what I was talking about. Wearing the Hindu identity is old-fashioned. You know, I live in the US, and earlier, I mean, just 10 years ago or even 5 years ago, you wouldn't see as many young girls, college and school-going girls, Muslim girls, wearing the hijab. Today, they do it with such pride.
And then I realized that on WhatsApp you have these emojis options, right? There is a hijab emoji, but to this day I haven't seen a bindi emoji. I don't blame them. I don't blame the makers, the tech guys. I blame it on ourselves. We have not made it enough obvious, or we have not raised our voices asking for something like that. Where is our representation? Nobody has cared to ask about it. In fact, we are ashamed to wear our Hindu identity. Then following traditions is superstitious. Following Sanatan traditions is superstitious. The kalava or the veshti, these are all gone, so we just can't wear them in public places. And we have a clear diminished pride in our own heritage. This is all our inferiority complex. The neglect of language, I don't have to go over this. Of course, I see a lot of effort being made in this area, but the reason we are having to make an effort to begin with in the first place is we have neglected it for a very long time. Now, the fourth is lack of education about Hinduism, ignorance of history. Then I'm going to go quickly because these titles are pretty obvious. Silence at the misrepresentation in education. So every now and then we come across some Hindu-phobic statement or a Hindu-phobic idea in our children's textbooks, school textbooks, and we don't do anything much about it, right? How many parents actually go back to the school and protest against what their kids are being taught? How many of you, I mean, just curious, how many Hindus? Yes, I see some hands. Great. So this effort, I feel, should be more collective. It has to become more concerted effort. I'll give you another example. I was talking at a Bauddhik in HSS in the US one time, and a 10th grade girl came up to me and she said that she had taken a world religions class in her 10th grade, and it was comparative religion and Islam versus Hinduism. So the conclusion of that class, of that teacher of that class, was Islam is an egalitarian religion, whereas Hinduism has caste system. Therefore, Islam should be embraced and Hinduism should be abandoned. This was the conclusion of the class. Now the girl went up to the teacher and asked why she would say so when Hinduism is so much more than just caste system. The teacher said, well, this is what is available in popular media, and this is what one gets to consume when you write what is Hinduism. This is what comes up, and that is what is in the textbook also. So the girl tried to protest, and then the Muslim girl came up and she said, there's so much liberty for women in Islam. Show me the liberty in Hinduism. You all have sati system. You all have child marriages. Now this girl was not, the Hindu girl was not equipped enough to counter the Islam girl, the Muslim girl, and talk to her about their regressive traditions, Islamic regressive traditions. Now what happened was she went and reported it to her parents, and then the parents were supposed to go back to the school council, school principal, and take up the issue, but the parents did not do it. The reason being, there is a well-developed ecosystem that will come in support of the Muslim girl, and the Hindu parents know that there is nothing of that sort on the Hindu side, and they will never get the support. This is a very recent incident, just about 4 or 5 months ago, and this is the state of affairs in the US, state of affairs in the Islamic ecosystem and in the Hindu ecosystem. So college and school textbooks have derogatory ideas being floated
about against Hinduism. Weak academic infrastructure. So there is a deficiency in the establishment and promotion of Hindu studies programs at universities, in universities across the world. Hinduism studies in foreign universities are usually chaired by anti-Hindu or Hindu-phobic academicians. So we know Audrey Truschke. Have you heard of Audrey Truschke? Right? Yeah. So anti-Hindu. She chairs Hindu studies at Rutgers University. Next, disinterest in collective action. Individualism over community. There's a focus on personal success among Hindus, and there is a lack of contribution to collective causes, and this leads to a fragmented society. Now, I'm not saying all this, I've not picked this up from the internet, I'm not saying all this out of, I'm not speculating, I'm not making guesswork. As the Director of Advancement at the Hindu University of America, I look after the fundraising. I mean, my role is to secure the financial future of my university. It's the one and only university, one of its kind, not just in America, across the globe. And I get to interact with Hindus, well-to-do Hindus, HNI, high net worth Hindus across the United States and across the world. So I get to talk to them a lot. So I interact with them at a very personal level too, to the point that I know what their children and grandchildren, how they think, what is their thought process in just discussions and all that. So this is the summary of everything that I have understood, learned, observed from my interactions, through my interactions with this Hindu community. So individualism over community. There is no effort to come together for collective causes. Okay, weak philanthropy. Do you all think Hindus are good at giving for Hindu causes, dharmic causes? I didn't hear you. They're getting better, but a long way to go. A very, very long way to go. We are nowhere near even the start mark. I'll come back to that. I have a detailed summary on that, so I'll come back to the philanthropy part. So political disengagement. Somebody else was also talking about how we don't like to vote, we don't go to vote, minorities vote way more than we do. So we know this is a very big problem too. Economic disparities, marginalization. So many rural Hindus in rural communities, they face economic challenges, because of which they cannot even celebrate the festivals like festivals should be celebrated. And their economic hardship often drives them to convert to other religions that actually purport to offer support. And of course, economic hardships are taken advantage of by missionaries. We know that. I have spoken about this a lot of times. But my question is, I've heard this a lot from many Hindus and even on social media comments. They say there's a term called rice bag converts. Rice bag converts. So for those of you that don't know what this term means, it means to say that a Hindu is converting to Christianity for a rice bag. Now the question we should ask ourselves is, if a Hindu who may have been a staunch or some kind of liberal Hindu, but Hindu nevertheless, is able to abandon his or her religion for a rice bag,
Why don't Hindu individuals or organizations step up and give the same rice bag and stop that conversion from happening? We've never asked this question, which is why we are minority in many states today. I have a long way to go. Can you please take the presentation back, please? Okay, I'll take it from here. Thank you. And we have neglected our artisans and farmers. We know that. I'm not going to go into a big detail here. The next thing is intergenerational disconnect. Our youth have disconnected from us, and particularly those convent educated and those in the diaspora, people outside of India that were raised outside of India, they are disconnected from Hindu traditions, leading to a diminished sense of identity. And I have something to say here. Like I said, I interact with a lot of Hindus abroad. And one of the growing concern with temple boards is how do we retain our youth after they are about 13, 14 years of age? How do we still get them into the temple after they are 13 or 14 years of age? Till they are 13 or that age, they go to the temple, they accompany their parents. But once they are in high school, they do not want to go to temple. So across the board, across America, the temple boards are worried about how to retain their youth. And I was asked this question a lot of times by a lot of boards because I come from a Christian background, and the reason Christianity is so successful, so widespread is because of the Christian youth. Christian youth basically lift the burden of Christianity, I would say. So we have to ask ourselves, what is the difference between the Hindu youth and the Christian youth, and where as parents have we failed? And failure to communicate relevance. What I mean by this is elders have failed to give scientific reasoning to their youngsters, because of which they think all our Puranic stories are all just stories and myths. So that's just one example. And lack of mentorship. I'll quickly go through these, run through these. Internal criticism and divisions, the infighting among leaders, then there is over-criticism, and then failure to adapt. I want to talk a little bit about the failure to adapt. So, in the city of Hyderabad, when I wanted to bring in the concept of satsangs into temples, in a structured way, in a structured manner, I was criticized saying that you cannot bring the Christian system into Hinduism. So, because of my background in Christianity, I know how a church functions and how successful the congregation in churches have been and how it has led to the exponential growth of the church globally. So, I wanted to incorporate the same thing in the temple ecosystem, temple environment. So, when I suggested that we should do in a structured manner, any satsang once a week for 2 hours should happen in a structured manner, I got a backlash saying that it should not happen because Sanatana Dharma or Hinduism is not a structure. There should not be a structure to Hinduism. Everybody who comes to the temple should do their own dhyanam and they should leave. Why are you trying to incorporate your church experience, Christian experience into the Hindu way of worship?
So that is what I mean by failure to adapt. Now my reply to that is adapt or be willing to die. Okay, the last is the lack of donation culture. Do we have a donation culture in Hinduism? The giving culture, giving for Hindu causes? We'll try it in just a little bit. So individual dharma focus. We as Hindus are focused on our own moksha, right? We are all on a moksha marg. So each one has, we adapt each of the ways that best suit us, that we understand the best, and we are each on our own path. There is no collectiveness to our effort. So it is an individual dharma focus. Then there is this is a decentralized structure. Hinduism does not have a centralized authority or structured organizations that actively solicit and manage donations for communal benefit. Like Jerome was saying, within the Christian ecosystem, there are organizations globally, that function globally, that draw a picture, customized picture for each church to raise funds. That is how concerted that effort is. We lack that. Then absence of systematic fundraising. Fundraising is not just about going and asking for funds and be done with it. Fundraising is a whole, I would say, a science. So you keep in touch with the donor, you cultivate the donor over a period. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mudah melihat izin aplikasi yang mengakses kontak, panggilan, lokasi, dan lain-lain di handphone kita. Jika kita ingin melihat izin akses tertentu yang diberikan kepada aplikasi tersebut, biasanya kita membuka atau melihatnya melalui pengaturan handphone, kemudian masuk lagi ke dalam manajer aplikasi. Selanjutnya kita tinggal memilih aplikasi mana saja, tentunya dengan cara satu persatu yang ingin kita lihat pengaturan izin akses yang telah diberikan terhadap aplikasi tersebut. Lalu bagaimana jika kita ingin mengecek aplikasi apa saja yang memiliki izin akses tertentu, misalnya kontak, panggilan SMS, dan lain-lain, sedangkan aplikasi yang terdapat pada handphone kita sangat Making ends meet. We are so caught up with making careers and giving good life to our children. Well, I'm not against it. Every human being must do that. But there's another baby that we have to take care of, which is the preserving of Sanatan heritage and Sanatan Dharma. This is the next thing. We have so many organizations asking for money, right? At least in the US, there are so many organizations pitching for funds, donations. Now, as a Hindu donor, we have trust issues. We can't go ahead and give our money to every organization that is asking us. We are first worried about what if they misuse our funds? What if they're not putting it to the right use? So this trust issue is something that really bothers us and hinders us from donating where we have to donate. Now we can counter this, but just because we don't have much time, okay, that is the 9th. Now, how to start addressing these internal threats? There are several ways of doing it, but for the purpose of this talk, I just said, I gave an overall picture, which is to strengthen the Hindu ecosystem. And one of the ways is through education and awareness. We have to invest in instilling pride in our next generation, in coming up with institutions that can do that for us, that can help us do that. Then we have community engagement. So how do we strengthen the Hindu ecosystem? I would say the only way forward is donate.
get the culture of donations. Like I heard somebody else also talk about this. Today, Hindu organizations are suffering a great deal because of lack of funding. This is why this may be the reason why we will lose this civilizational battle, because the other groups, they are well funded. And a lot of Hindus think that Christianity gets, the church in India gets its money from foreign countries. No, these are all homegrown. These are all homegrown. So they don't need funds from foreign countries anymore. I have been part of the church and I have been part of fundraising activities at church. Like Jerome said, one call from the podium and people are willing to give thousands, multiple thousands in just one evening. The pastor from the podium has to just announce the cause and people just give. So with that, I want to try, like you said, we are not losing this civilizational battle, right? So I just want to try with this, with Kovai people, the vibrant Kovai community. Can we try something today from this platform? Voice of Kovai. You see all this, the stage, the lighting, the food, and all the posters that you have seen on the street, on the roads coming to this place. That takes a lot of money. And I'm thinking that a ton of volunteers have put their own money into this. It should not be the burden of any one organization or one person. So we are all a community, and we know the threats, external and internal. Now you know internal. We've always known the external threats. Now you know the internal threats. So as people that want to see Sanatan Dharma win this civilizational battle, can we make a pledge today to donate to this cause, to Voice of Kovai? So the next 10 minutes, I want to spend, the next 10 minutes I want to spend on getting as many pledges. If you're not come prepared today, there is a QR code at the end of this hall. You can go there and you can donate. If you don't have cash on you, you can donate there. Or you can make a pledge today. I'm not sure if the organizers have any way of recording any people's pledges. And to be very sure, I haven't spoken with the volunteers, I haven't spoken with the organizers. This is what I do. So it just came naturally. So since you all challenged me that we are winning this battle, so I just wanted to test you, see how we can win this battle. Okay, let's begin with 5,000. How many can you pledge? How many of you can pledge 5,000 today? I would want the volunteers to go and make note of their names, or you can just step out into the aisle. Okay, great. Yeah, come on, Kovai, you can do better. You can definitely do better than this. I'll translate it for you. Yes. Ms. Esther என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்ல எத்தனை பேரு வாய்ஸ் ஆஃப் கோவைக்கு 5000 ரூபாய் கொடுக்க டொனேட் பண்ண தயாரா இருக்கீங்களோ, ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். இது எஸ்தர் மேடமோட ரெக்வெஸ்ட். It is not from the organizers. She has spontaneously asked, உங்கள எத்தனை பேரு இன்னைக்கு டொனேட் பண்றீங்களோ, ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். No, it is today's request. Now, fresh request. வடிவேலு மாதிரி அது போன மாசம், இது இந்த மாசம். Okay, we've had several 5,000s. Let's move to 7,500 next. A pledge for 7,500. They want you to come down. These lightings cost, you know how much? The posters, the hall, the food.
Okay, let's go back to 3,000. We can clap. Yeah, I mean, let's recognize. Let's recognize them. Okay, we'll move to 5,000 again. And then we'll stop at 7,000. You can do it, Coimbatore. Thank you. Thank you. So volunteers and organizers, please make note of whoever did that. So thank you so much. See, the purpose of this exercise is very clear. I mean, it's very simple. So when we know what we are facing, the challenges that we are facing, and we know that how those challenges can be countered, money is just one way of doing it. So when you step up to be that person who is countering, I mean, it gives you a sense of a good feeling, right? It does give you a good feeling that I am donating for the future of Sanatan Dharma. I am protecting Sanatan Dharma from declining. I'm preserving it. So this is the higher cause I want you to have in mind when you donate to organizations that actually are working on the ground. It could be a social media, it could be a social media handle, it could be a book writer, it could be people that spend their time to raise voice for you all, for your future generations. So think about this higher cause when you are donating instead of the organization that you are donating to. With that, thank you so much for the opportunity. May I request Mrs. Geetha Sudeshan to honor Srimati Esther Dhanraj with a shawl, and I request Mrs. Geetha Jaykrishnan to present the memento. May I also request Vidya to join the dais? May I request the ladies to please come forward so that the photographer will be able to capture it, please. ஸ்ரீமதி எஸ்தர் அவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி கணபத் கிராண்ட் ஹோட்டல் பழனி திரு ஹரிஹர சுப்பிரமணிய ஐயர் ஹரிஹர முத்து ஐயர் வாய்ஸ் ஆஃப் கோவைக்கு இமீடியட்லி 5,000 rupees கேஷ் டொனேட் பண்ணியிருக்க. மே வி அப்ரிஷியேட் ஹிம் வித் எ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அடுத்ததாக நம்முடைய அன்பு சகோதரர் திரு அஸ்வத்தாமன் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள். திரு அஸ்வத்தாமன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். அறம் காக்க கூடியிருக்கிற அன்பு சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, முதலில் இது மாதிரியான ஒரு கருத்தரங்கங்கள், அறிவு பரிமாற்ற நிகழ்வுகள், புத்தகங்கள், புத்தக மதிப்பீட்டு நிகழ்வுகள் இவையெல்லாம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நம்முடைய இந்துத்துவ பாதையில் பயணிப்பவர்களிடத்தில்
குறைவாக இருக்கிறது என்கிற வசையை ஒழித்த இந்த A3 கான்க்ளேவ் இதை செயல்படுத்தி காட்டிக் கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, எல்லாருக்கும் டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு டாப்பிக்கே இல்லை. நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கேட்டேன், எல்லாருக்கும் டாபிக் கொடுத்துருங்களே, எனக்கு எதுவும் டாபிக் இல்லையா அப்படின்னா, உங்களுக்குலாம் டாபிக் இல்லை, அவர் நீங்கள் தான் டாபிக்ன்றார். நீங்கள் இந்திய தேசம் முழுவதும் பார்த்தீர்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அரசியல் முழுவதும் அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தங்களால் அடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஃபாரின் ஐடியாலஜிஸ், திராவிடம் ஃபாரின் ஐடியாலஜி, கம்யூனிசம் ஃபாரின் ஐடியாலஜி, காங்கிரஸ் நடத்துறதே ஃபாரின்காரங்க தான், தமிழ் தேசியம் ஃபாரின் ஐடியாலஜி. நீங்கள் கேட்கலாம், சார் தமிழ் தேசியம் அது எப்படி ஃபாரின் ஐடியாலஜி சொல்கிறீங்க? திராவிடம் ஓகே, கார்டுவலுங்கிற வெள்ளைக்காரன் கொடுத்தது, கம்யூனிசம் நேச்சுரலி அது ஃபாரின் ஐடியாலஜி, தமிழ் தேசியம் எப்படி சொல்கிறீங்க? தமிழ் தேசியம் என்பதும் கூட இலங்கை என்கிற ஃபாரின்லேருந்து இங்கே பல பேர். ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் தேசியம் என்கிற ஒரு தத்துவம் எங்குமே இல்லை. சிலர் இங்கே கேட்குறாங்க, சார் வெள்ளைக்காரன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் இந்தியாங்கிற ஒரு நாடே உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வெள்ளைக்காரன் வந்த உடனே ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்னு ஆரம்பித்தான், எப்படி அப்புறம் அதுக்கு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்னு பேர் வச்சான்? கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது இந்திய தேசத்தினுடைய முதல் சுதந்திர பிரகடனம் ஜம்புத்தீவு பிரகடனம். நம்முடைய முன்னோர்கள் மருது பாண்டியர்கள், மருது சகோதரர்கள் தமிழகத்திற்கு சுதந்திரம்னு சொல்லி பிரகடனப்படுத்தலை, ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசத்திற்குமான சுதந்திர பிரகடனத்தை அவர்கள் செய்தார்கள். சுதந்திர போராட்டத்தில் நம்முடைய தமிழ் சான்றோர்கள் அத்தனை பேருமே இந்திய தேசம் முழுமைக்குமாகத்தான் போராடினார்களே ஒழிய அவர்கள் யாருமே தமிழை ஒரு தனி தேசியம் என்று சொல்லவில்லை. இன்னும் சொல்ல போனால் பிரபாகரன் அவர்களே கூட இப்போ இவங்க பேசுறல்ல சோ கால்டு தமிழ் தேசத்தை அவர் பேசவே இல்லை. அவர் அங்கே ஈழத்திற்கான போராட்டத்தை தான் முன்னெடுத்தாரே ஒழிய தமிழ்நாடும் ஈழமும் சேர்ந்து ஒரு தேசம் என்று பிரபாகரன் அவர்கள் கூட பேசலை. இது இலங்கைங்கிற ஃபாரின்ல இருந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சிலர் அந்த தமிழ் தேசியம் என்கிற தத்துவத்தை பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி இந்திய அரசியல் முழுமையும் அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தங்களால் நிறைந்து அடைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த தேசத்தினுடைய சொந்த பண்பாடு, இந்த தேசத்தினுடைய சொந்த அரசியல் கோட்பாடு, இந்த தேசத்தினுடைய சொந்த இறையியல் கோட்பாடு, இவற்றை தாங்கி நிற்கிற தத்துவவாதிகளின் பெயர் இந்திய தத்துவவாதிகள், சுருக்குனா இந்துத்துவவாதிகள். இந்த நேரத்தில் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்தை கேட்டுக்கிறேன், தயவு செஞ்சு அந்த வலதுசாரிங்கிற பேரை மட்டும் ஏற்றுக்காதீங்க. ஏன்னா சார் ஒரு குழந்தை பிறகுது சார், பிறந்துச்சுன்னா நம்ம பேர் வச்சிடணும், இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எதையாவது ஒரு பட்ட பேர் வச்சு கூப்பிடுவாங்க. கருப்பாக இருந்தால் கருப்பான்னுவாங்க, சிவப்பாக இருந்தால் சிவப்பான்னுவாங்க, என்னமா சுருட்டு முடிந்தால் சுருட்டு முடியுன்னுவாங்க, ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுருவாங்க இல்லையா? அப்படி நமக்கு வச்ச பேர் தான் வலதுசாரி, வாயில் சாரி. இதெல்லாம் பிரெஞ்சு புரட்சியில் கிறிஸ்தவ சபைகளினுடைய ஆதிக்கத்தை ஆதரித்தவர்கள் வலதுபுறம் உட்கார்ந்தாங்க வலதுசாரிகள், எதிர்த்தவர்கள் இடதுபுறம் உட்கார்ந்தாங்க இடதுசாரிகள். நமக்கு இடதுசாரிகள்லாம் சேர்ந்து வலதுசாரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் கொடுத்துட்டாங்க. தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய வலதுசாரி அந்த விதத்தில் கிறிஸ்தவ சபைகளுடைய ஆதிக்கத்தை ஆதரித்து தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் அரசியல் நீங்க நல்லா பாருங்க, அவர் துணை முதல்வர் ஆனதிலிருந்து என்ன பண்ணாருன்னு பாருங்களேன். மதவாத அரசியலை தவிர வேற ஏதாவது பண்ணியிருக்காரா? வேற ஏதாவது உருப்படியாக உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள். என்னமோ சொல்கிறாரு, ஏதோ பண்ணியிருக்காரா?
கார் ரேஸ். நீங்கள் ரொம்ப அப்பாவிங்க, அது கார் ரேஸ் இல்லைங்க, கார் ஷோ. ஐயையோ என்ன நீங்கள் போங்க ஏங்க, கார் ரேஸ்னா சல்லுன்னு கார் போகணும், அது கார் பொம்மை 4 பொம்மையை வச்சுட்டு நாயெல்லாம் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு இருந்தது. அச்சோ, நல்ல காமெடி பண்ணீங்க போங்க. அவர் பேசுனதெல்லாம் மதவாதம் தான், மதவாதத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. இங்கே தமிழக அரசியல்ல மத எதிர்வாதம் பேசுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னால், மதத்தால் மனிதர்களை பிரிக்காதே என்று பேசுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னா, இந்திய தத்துவவாதிகளான இந்துத்துவவாதிகள் நாம் மட்டும்தான். இவர்கள் யாரையெல்லாம் சங்கிகள் என்று சொல்லுகிறார்களோ அவர்கள்தான் இந்திய தத்துவவாதிகள் தான் மத எதிர்வாதம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார், ஒரு 2K கிட், இந்துத்துவம் என்றால் என்ன சார்? சார் என்ன சார் உங்க தத்துவம்? நான் ஒன்று சொன்னேன், தம்பி ஒரு சினிமா பாட்டு, அந்த சினிமா பாட்டு இந்திய தத்துவம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காகவே ஒருத்தர் எழுதியிருக்காருப்பா. மதமென பிரிந்தது போதும், இனமென பிரிந்தது போதும், மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும், இதுதான் இந்திய தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னேன். எப்படி நீங்கள் எங்கள் பிஜேபி எடுத்துக்கோங்க, பிஜேபியில் நீங்கள் உறுப்பினர் ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இன்டகரல் ஹியூமனிசம், ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம், இந்த தத்துவத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று கையெழுத்து போடணும், அப்போ தான் நீங்கள் பிஜேபி மெம்பர். சார் என்ன சார் தத்துவம்? இதுதான் அந்த தத்துவம். இங்கே நீங்கள் பாருங்கள், மதத்தை வச்சு அரசியல் பண்ணி இந்து தர்மத்தை திட்டுவது மட்டுமே எங்களுடைய அரசியல் என்று பல அரசியல்வாதிகள் இங்கே தமிழகத்தில் இருந்து வேற வேலையே கிடையாது. காலைல ஏஞ்சானா பல்லு விளக்கிட்டு ப்ரெஸ் மீட்டில் பல்லு விளனால இல்லை, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, நீங்கள் அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, நீங்கள் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஃப்ளோவில் சொல்கிறது தான், நீங்கள் உடனே அதுக்கெல்லாம் இல்லைன்னான்றார் அவர். அதெல்லாம் இல்லை சார், நீங்கள் பார்த்தீங்களாங்கிறாரு, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. இந்துத்துவத்தை திட்டணும், இந்து தர்மத்தை திட்டணும், இந்து கோயில்களை திட்டணும், இந்து சாமிகளை திட்டணும், இது ஒரு அரசியல். இல்லை அப்படின்னா இனத்தின் அடிப்படையில், அதுவும் இல்லாத இனவாதமான திராவிடத்தின் அடிப்படையில் மக்களை இனம் என்கிற அடிப்படையில் பிரிக்க, இது ஒரு இனவாத அரசியல். இனவாத அரசியல், மதவாத அரசியல் இரண்டிற்கும் நடுவில் தமிழகத்தில் மனிதவாத அரசியலை பேசுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நம்முடைய இந்துத்துவ கூட்டம் மட்டும்தான். இதனால தான் இந்திய தத்துவம் என்கிற உலகத்தினுடைய உன்னதமான மனிதவாதத்தை சுமந்து நிற்பதனால தான் மாபெரும் தலைவராக, உலக தலைவராக நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். சார் ஏன் சார் அந்த மனுஷனை இப்படி உலகம் கொண்டாடுது? அமெரிக்காவில் போயிட்டு ஒரு குழந்தைய தூக்கி ட்ரம்ப் உனக்கு யாரை பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு, மோடியை பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு, அந்த குழந்தை பாருங்க ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காவது ட்ரம்ப்பை பிடிக்குன்னா சொல்லிடலாம், அது மோடியை பிடிக்கணும் உண்மையை சொல்லிடுச்சு. அப்படி உலகம் முழுவதும், உலகத்தினுடைய 18 நாடுகள் நம்ம ஊர் பாரத் ரத்னா மாதிரி அந்த ஊரினுடைய அந்த நாட்டினுடைய மிக உயர்ந்த அவார்ட விருதுகளை நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வாரி வழங்கியிருக்கிறது என்று சொன்னால், நாம் பேசுகிற இந்த ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம் என்கிற இந்த தத்துவம், இந்த ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம் என்கிற தத்துவத்திற்கான டெஃபினிஷன் சங்க இலக்கியத்தில் கணியன் பூங்குன்றனார் பாடுறார், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். வசுதெய்வ குடும்பகம், வசுதெய்வ குடும்பகம் என்று நம்ம மாநாடு நடத்தணும், உலகம் முழுசும் மாநாடு நடத்துகிறோம், ஒன் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். உலகம் முழுவதும் இங்கே அந்த தத்துவத்தை தலையில் தாங்கி கொண்டு இந்த உலக நாடுகள் சென்றது. இதுதான் நம்முடைய தத்துவம், இதுதான் நம்முடைய அடையாளம். இங்கு இருக்கிற அத்துணை அரசியல்வாதிகளும் அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தங்களை தலையில் வைத்து திரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, இந்த தேசத்தினுடைய சொந்த சித்தாந்தத்தை தோளில் சுமந்து செல்லுகிற ஒரே கூட்டம் நம்முடைய கூட்டம். அதுவும் நான் ஒரு ஏற்பாட்டாளர்கிட்ட கேட்டேன், சார் 2 நாள் நடத்துறீங்களே எப்படி சார், 2 நாள் தொடர்ந்து கருத்துரைகளை எப்படி கேட்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவர் சொன்னார், சார் கோயம்புத்தூர்காரங்களால் முடியும் சார் அப்படின்னார். உண்மையிலேயே ஒரு மேடையில் பேசுகிறவங்களுக்கு ஆடியன்ஸோட நேச்சர்லாம் தெரியும். கோயம்புத்தூர்காரங்கன்னா நம்பி வந்துடலாம், ஏன்னா அந்த உற்சாகம்
2 நாள் உட்காந்தாலும் குறையாம கேட்குற ஒரு ஊர்காரங்கன்னா கோயம்புத்தூர்காரங்க. செவிக்கு உணவு இல்லாத போதுதான் வயிற்றுக்கு ஈயப்படும் அப்படிங்கிற அந்த திருக்குறளை யார் பின்பற்றுறாங்களோ இல்லையோ கோயம்புத்தூர்காரங்க தான் பின்பற்றுறீங்க. ஏன்னா பக்கத்திலே உணவு திருவிழா நடக்குது. நீங்கள்லாம் வந்து செவிக்கு உணவு வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. அதுபோல் இந்த பகுதியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் விருந்தோம்பல். விருந்தோம்பல்னா எல்லா ஊர்லேயும் விருந்தோம்பல் இருக்குது. ஏன்னா நம்முடைய தெய்வப்புலவன் திருவள்ளுவன் சொல்கிறான், இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டு. குடும்பம் நடத்துறதுக்கான நோக்கம் என்ன? வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது. ஆனால் கோயம்புத்தூரில் மட்டுங்க, இந்த கொங்கு மண்டலத்தில், இந்த கொங்கு மண்ணில் மட்டுங்க ஒன்றும் இல்லை, அரவக்குறிச்சி எலெக்ஷன், அண்ணாமலை அவர்களுக்கு எலெக்ஷன் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்காக அரவக்குறிச்சிக்கு 2021 என்னுடைய படை பரிவாரங்களோடு வந்திருந்தேன். நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு 2 காரில் திப்புன்னு வரோம். ஏதோ ஒரு வீடு, அந்த வீட்டில் ஒரு பாப்பா பிஜேபி கொடியை வச்சுட்டு மரத்தட்டில் உட்காந்துருந்தது. இங்கே பாரு, இது பிஜேபிக்காரங்க வீடு போலகுது அப்படின்னு சொல்லி காரை நிப்பாட்டிட்டு தண்ணி வாங்கி குடிக்கலான்னு உள்ளே போகிறோம். நாங்கள் ஒரு 10-20 பேர் வரோம். எந்த கிராமத்தில் ஒரு ரிசர்வ்டு ஒரு தனியாக இருக்கிற வீட்டில் டக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும், யாருன்னு தெரியாது, திடீர்னு வராங்க, யாருன்னாவது கேட்பாங்க. அட்லீஸ்ட் எங்க யாருங்க, என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க, என்னன்னாவது கேட்பாங்க. அவங்க அந்த பாப்பா கையில் தான் பிஜேபி கொடி இருந்ததே ஒழி எங்கள் கையில் பிஜேபி கொடியில் நாங்கள் பிஜேபிக்காரன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லை. ஒரு அம்மா வந்தாங்க, ஒரு பாட்டி ஒருத்தவங்க வெளில வந்தாங்க. வாங்க 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 வாங்க, யார் என்ன எதுக்கு வந்தோம் எதுவுமே தெரியாது. வாங்க 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 வாங்க. நாங்கள் உட்காந்தோம். எங்கள் கூட ஒரு பையன் ஒருத்தன் இருக்கான், வெரி ஒஸ்ட் ஃபெல்லோ. எங்கே கொய்யா மரம் பார்த்தாலும் ஏறி கொய்யா பறிக்க ஆரம்பிச்சிடுவான். அட்வொகேட்டு தான், அவனுக்கு அது ஒரு ஹாபி. அப்படி ஏறி பறிக்கிறான். டேய் என்னடா பண்ணுற, ஒரு யார் என்னன்னு தெரியாத ஒரு வீட்டில் வந்து நீ மாட்டுக்கும் மரத்தில் ஏறி கொய்யா பறிக்கிறேடான்னு கேட்ட உடனே அந்த அம்மா, பொறிங்க கண்ணு பொறிங்க. அவனுக்கு புரியல, பொறிங்க டே பொறிங்கன்னா பறிக்க சொல்கிறாங்கடா, பறிடா அப்படின்னு. உண்மையிலேயே சொல்லுகிறேன், இந்த மண்ணினுடைய விருந்தோம்பல் என்பது இந்தியர்கள் என்றாலே விருந்தோம்பல் அடையாளம், தமிழர்கள் என்றாலே விருந்தோம்பல் அடையாளம். விருந்தோம்பலுக்கு இந்த கோயம்புத்தூர் மண் அடையாளம். இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் இங்கே பேசுகிறேன். ஏன்னா இந்த விஷயத்தை இது மாதிரி கருத்து செறிவு மிக்க ஒரு ஆடியன்ஸ், ஒரு கூட்டம் இருக்கிற இடத்துல தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக மனசில் வச்சிருந்த ஒரு விஷயம். உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு தேவை, உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு அதிமுக்கியமான அவசியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது. ஃப்ரீ திங்கிங். ஃப்ரீ திங்கிங் அது என்ன சார் ஃப்ரீ திங்கிங்? சார், நம்ம என்ன யோசிக்கணும், நாம் எதுக்கு எமோஷன் ஆகணும், நாம் எதுக்கு அழுகணும், நாம் எதுக்கு கோபப்படணும் என்பதை ஏதோ ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் உலகத்தில் தொடர்ந்து முடிவு செய்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த ஃப்ரீ திங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், தமிழகத்தில் சிரியாவில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது, சேவ் சிரியான்னு போடுறான். பாலஸ்தீனம் சேவ் பாலஸ்தீனம், இவன் சேவ் பண்ணாத ஊரே கிடையாது, எல்லா ஊரையும் சேவ் பண்ணிட்டான். சார், பக்கத்தில் பங்களாதேஷில் நம்முடைய மண்ணாக இருந்த பகுதி, என்னுடைய மண்ணாக ரத்தமும் சதையுமாக என்னோடு இருந்த பகுதி, பிரித்து கொண்டு போன பகுதி, அங்க இந்துக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள். அது பத்தின கொஞ்சம் கூட பிரகஞ்சம் இல்லாம, கொஞ்சம் கூட சொரணை இல்லாம இருக்க முடிகிறது என்று சொன்னால், இங்க நான் எதுக்கு அழுகணும், எதுக்கு சிரிக்கணும், எதுக்கு கோபப்படணும், எதுக்காக பேசணும் என்பதை இங்கு ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் முடிவு செய்து. இது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற பிரச்சனை, இதை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை நினச்சிக்காதீங்க. இன்னைக்கு வந்து ஏஐ டிபெண்டன்சி வந்துருச்சு உலகம் முழுசும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை கேட்டு தான் நம்ம முடிவு பண்ணுறோம். காலைல ஏந்திரிச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஏஐ கேட்குறோம், சாட் ஜிபிடி கேட்குறோம், ஓப்பன் ஏஐ போகிறோம், எங்கேயோ போகிறோம். நீங்கள் உலகம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட டிபெண்டன்சிக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு. இப்போது இந்த ஃப்ரீ திங்கிங் என்பதும் பேரலாக சைமல்டேனியஸாக பேசப்பட்டாக வேண்டும். இங்கே வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நியூட்ரலாக யோசிக்கிற அந்த திங்கிங் இருக்கு இல்லைங்களா,
அதுக்கு அணை கட்டுகிற விஷயம் என்பது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. தமிழகத்தில் ஒரு தமிழக இளைஞன் நியூஸ் சேனல்ஸால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணப்படாமல், சோஷியல் மீடியாவால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணப்படாமல், அவன் இயல்பளவில் யோசித்தான், அவன் இயல்பளவில் தன்னுடைய வரலாற்றை தேடினான், அவன் இயல்பளவில் படித்தான் அப்படின்னு சொன்னான், அவன் இயல்பளவில் ஆதரிக்கிற கட்சியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கு தொடர்ந்து திரிபுவாதங்கள் வைக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. தொடர்ந்து மக்களை மடைமாற்றுகிற விஷயங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. நாமளும் அந்த ஈகோ சிஸ்டத்துக்குள்ள போய் பல பேரை உள்ள கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு. ஆனால் இந்த உலகம் ஃப்ரீ திங்கிங்காக, வோக்கல் ஃபார் ஃப்ரீ திங்கிங் என்று சுதந்திர சிந்தனைக்கான ஒரு குரலை எழுப்ப வேண்டிய ஒரு அத்தியாவசியமான சூழ்நிலையில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். இது உலகத்திற்கான குரல். அடுத்ததாக மகாராஷ்டிரா தேர்தல் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற விஷயம். மகாராஷ்டிரா தேர்தல் ஒன்றும் இல்லைங்க. மகாராஷ்டிரா தேர்தல் என்னங்க? மகாராஷ்டிரா தேர்தல் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கினில் அனைவருக்கும் தாழ்வு. நரேந்திர மோடி வந்தார். வந்து ஏக் ரஹாங்கே நெக் ரஹி ரஹேங்க. எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது. எங்கே தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டு எங்கே ஹிந்திக்கு வந்து யோகிஜி வந்தார். பட்டாங்கே தோ கட்டாங்கே அப்படின்னார். இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய சொன்னேன், ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு, நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு. இதுதான் தமிழகத்தினும் 2026 நம்ம ஆட்சி அமைக்கும் பொழுது நம்முடைய தாரக மந்திரமாக இருக்கும். நான் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை. நீங்கள் 12% ஒரு அரசியல் கட்சி வாக்கு விகிதம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால், அதற்கு பிறகு அது 13, 14, 15 எல்லாம் போகாது. 12 அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் அதனுடைய அடுத்த பாய்ச்சல் 22ஆகத்தான் இருக்கும், குறைந்தபட்சம். அதுவும் பிஜேபிக்கு நீங்கள் போய் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் எடுத்து பாருங்கள். பிஜேபிக்கு அது டபுள் மடங்கு ட்ரிபிள் மடங்கு வாங்கி தான் எங்களுக்கு பழக்கம். வந்துட்டோம். நம்முடைய வெற்றி என்பது வெகு தொலைவில் இல்லை. இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தொடர்ந்து, ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயம் கவனிங்க, இந்து கடவுளை முன்பு ஃப்ரீயாக திட்டிட்டு போன மாதிரி இப்போ திட்ட முடியல. நிறைய பேர் என்கிட்ட வருத்தப்படுறாங்க, சார் நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறோம், இது பண்ணுறோம், இந்த பாருங்க சார் ஐஎம் சாரி ஐயப்பான்லாம் பாட்டு போடுறாங்க, ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. நான் தான் சொன்னேன், இல்லைங்க, முன்னாடி இந்து கடவுளை திட்டுறதுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு வந்த மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க. இப்போ இந்து கடவுளை திட்டினால் இந்த தெய்வீக தமிழக மண்ணில் மிகப்பெரிய எதிர்ப்புகள் கிளம்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. எங்கள் மனதை காயப்படுத்தி விட்டு இங்கே யாரும் எந்த வியாபாரமும் பண்ண முடியாது. யாரும் எந்த வியாபாரமும் பண்ண முடியாது, சினிமா வியாபாரம் உட்பட. நீங்கள் பெரும்பான்மை நாங்கள் தான். எங்களை காயப்படுத்திட்டு, எங்களை கொச்சப்படுத்திட்டு, எங்களை புனைவு கதைகளை, எங்கள் மீது திரிவு கதைகளை பேசிட்டு இனிமேல் யாரும் இங்கே பண்ண முடியாது. தமிழகத்தில் இந்துக்கள், தமிழர்களுடைய ஒற்றுமை என்பது மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிற பாசிட்டிவ் செய்தி, உண்மை. முன்பு இருந்த மாதிரி இல்லை. விழிப்புணர்வு என்பது எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னால், இன்றைக்கு காலையில் திருவான்மியூரில் கூடுவோம் கூட்டுவோம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு தான் இங்கே வந்தேன். விழிப்புணர்வு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய நம்ம பிரயத்தனம் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க. ஒற்றுமை ஏற்பட்டால் தானாக விழிப்புணர்வு என்பது வரும். ஒற்றுமை ஏற்பட்டால் தானாக விழிப்புணர்வு என்பது வரும். ஒற்றுமை ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிறது. விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நமக்கு ஒற்றுமை தேவைப்படுகிறது. இது அத்தனையும் நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது. மறுபடியும் நம்ம சித்தாந்த விஷயத்துக்கு வருவோம். நம்ம இந்திய தத்துவம் என்கிற, ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம் என்கிற உலகத்தினுடைய உன்னத சித்தாந்தம் பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம். இந்த தத்துவம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொன்னா, மனிதர்கள் எல்லாம் ஒன்று அப்படின்னு மட்டும் சொல்லலை. காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என்று சொல்லுகிறது. நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்று சொல்லுகிறது. இங்க நாங்கள் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா,
சார் இங்கே நாங்கள் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி சார், இது நீங்கள் எல்கேஜி பாப்பா மாதிரி ஏதாவது ப்ரீகேஜியில் படிச்சுட்டு வந்து எங்ககிட்ட பாடம் எடுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறோம். இப்போ கார்ல் மார்க்ஸ் மதம் ஒரு ஓபியம்னு சொன்னார். அவர் எந்த மதத்தை பார்த்து சொன்னார்? எந்த மதத்தை பார்த்து சொன்னார்? அவர் வாழ்ந்த ஊரில் இந்து தர்மம் இருந்ததா? அவர் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தா மதம் என்கிற ஒரு கான்செப்டே இங்கே இல்லையே. இங்கே தர்மம் என்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் இருக்குது. இங்கே மதம் என்கிற ஒரு தத்துவம் இங்கே இல்லை. அப்போது இங்கே நீங்கள் பிறந்திருந்தால் இங்கே அந்த தத்துவத்தை நீங்கள் பேசியிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களுக்கு பாடம் நடத்துகிறீங்க. நீங்கள் எல்லா மனுஷனும் ஒன்றுங்கிறீங்க. நாங்கள் காக்கை குருவி கூட எங்களுடைய ஜாதின்னு சொல்கிறோம். ஒன்றும் இல்லைங்க. இந்துக்கள் என்றால் யார், தமிழர்கள் என்றால் யாருன்னு இங்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நான் சொன்னேன் தமிழர்கள் தான் இந்துக்கள், இந்துக்கள் தான் தமிழர்கள். திருவள்ளுவர்கிட்ட போய் கேளுங்க, யார் வந்து தமிழன்னு சொல்லி கேளுங்க. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை. இந்த 5 கடமைகளையும் செய்பவருக்கு பெயர் தமிழன். தென்புலத்தார் பித்ருக்கடன், நீத்தார் திதி கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது. தெய்வம் தெய்வத்தை வணங்குவது. தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து விருந்தோம்பல். ஒக்கல் ஒப்புரவு அறிதல், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தத்துவம். திருக்குறள்ல ஒப்புரவு அறிதல்னு ஒரு தனி அதிகாரமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒப்புரவு அறிதல்னா என்ன? இப்போ மழை வெள்ளம் வருது. இப்போ சென்னையில் மழை வெள்ளம். முன்னாடிலாம் ஒரு வாரம் மழை பெஞ்சா தண்ணி வந்து இடுப்பளவு நிற்கும், கழுத்தளவு நிற்கும். இப்போல்லாம் 4 மணி நேரம் மழை பெஞ்சாலே நாங்கள்லாம் 4000 கோடிங்க, 4000 கோடி 4000 கோடிக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டால், நான் ஒரு டிராக்டர் வாடகைக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன், சொந்தமாக கூட வாங்கலை. காலையில் போகிறேன், எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி டிராக்டரை வச்சு பம்பு பண்ணி பக்கத்து தெருவில் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. சாயங்காலம் போனேன், அந்த தெருவில் இருந்து பம்பு வச்சு எங்கள் தெருவில் ஊற்றிட்டு இருந்தாங்க. நான் சத்தியமாக போய் சொல்லலைங்க, உண்மையிலே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில் எந்த எக்ஸாகரேஷனும் கிடையாது. இது நகைச்சுவே இல்லை, இது நடந்தது, ஃபேக்ட். இப்படித்தான் மழை வெள்ளம் வந்து தமிழகத்தில் ஹேண்டில் பண்ணப்படுது. இதில் என்ன கொடுமை அப்படின்னு சொன்னால், வடிகால் தனியாக இருக்கணும், கழிவுநீர் பாதை தனியாக இருக்கணும், குறைந்தபட்சம் ஒரு நகரம் அப்படின்னு சொன்னால். இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால், கழிவுநீர் எல்லா பக்கமும் வெளியேறி மழை நீரில் கலந்துருது. அதனால் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள், குழந்தைங்க வியாதி, தொற்று நோய் பரவல், பெரிய பாதிப்பு உண்டாகுது. கேட்டால் 4000 கோடிங்கிறாங்க, ஒருத்தர் 90%ங்கிறாங்க, ஒருத்தங்க 60%ங்கிறாங்க, ஒருத்தங்க 75 அப்படிங்கிறாங்க. ஆக மொத்தம் எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சு போச்சு, 0. 4000 கோடி எங்கே போச்சு அப்படின்னு சொன்னால், திராவிட மாடலுடைய வளர்ச்சிக்கு போயிருக்குது, குடும்ப வளர்ச்சி நிதிக்கு அது போயிருக்குது அப்படின்றது. இது மாதிரி ஒரு மழை வெள்ளம் வருது, ஒரு இயற்கை சீற்றம் வருது அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன், இந்தியாவில் பெரிய பெரிய இயற்கை சீற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும், இராணுவம் அங்கே போய் நிற்கும். டைம் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும், நான் பேசிகிட்டே தான் இருப்பேன். இராணுவம் அங்கே போய் நிற்கும். இராணுவம் நிற்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி இன்னொரு அமைப்பு போய் நிற்கும். அந்த அமைப்பினுடைய பெயர் RSS. எந்த மாநிலம் எடுத்துக்கோங்க, இப்போ கேரளா கூட பாருங்க. ஏன் சார், ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, ஒப்புரவறிதல்னு சொல்லி மணி அடிச்சிட்டாங்க. அவங்களே மறந்துட்டாங்க பொழுது, நான் வேற ஞாபகப்படுத்தினேன். ஒப்புரவறிதல் அப்படி சொல்லி ஒரு அதிகாரம், இதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒப்புரவறிதல் அப்படி சொல்லி என்ன அப்படின்னா, சார் ஒரு இயற்கை சீற்றம் நடக்குது சார், நம்மளை மாதிரி ஒரு மனுஷன் அங்கே கஷ்டப்படுறான், நம்மளை மாதிரி ஒரு உயிர் கஷ்டப்படுது அப்படின்னும் போது நம்ம போய் உதவுறோம் இல்லையா, அதை வெறும் உதவி செய்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே. திருவள்ளுவர் ஒப்புரவறிதல் அப்படின்னு சொல்கிறார். இவனும் என்னை போன்று ஒரு ஆத்மா, இவனும் என்னை போன்று ஒரு உயிர்,
இந்த உயிர் வேதனைப்படும் பொழுது என்னுடைய உயிர் எப்படி வேதனைப்படுமோ அப்படித்தான் நான் உணரணும். அந்த ஒப்புரவு அறிந்து உதவி செய்தல் ஒப்புரவு அறிதல். அதனால தான் இந்திய தத்துவத்தை முழுமையாக உள்வாங்கி இருக்கிற ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறதுனால தான் ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு பிரச்சனைன்னு போய் பிரச்சனைன்னு சொன்னால் தன்னுடைய குடும்பத்தை மறந்து தன்னை மறந்து ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் சேவகன் அங்கே போய் களத்தில் நிற்கிறான். சார் கொரோனா வந்துச்சு சார், எல்லா கட்சிக்காரனும் வீட்டில் இருந்தான் சார், பிஜேபிக்காரன் மட்டும்தான் சார் ரோட்டில் இருந்தான். சாப்பாடு செஞ்சுட்டு ரோடாக போய் நின்னான் சார். கொரோனா வாங்கி பல பேர் என்னுடைய சகோதரன் செத்தான் சார். அதுதான் சார் பிஜேபி. இந்த ஒப்புரவு அறிதல் என்கிற தத்துவம் திருவள்ளுவரிடமிருந்து, இந்திய தத்துவத்திடமிருந்து, இந்திய ஆன்மீகத்திடமிருந்து, இந்து சனாதன தர்மத்திடமிருந்து நமக்கு வந்திருக்கிறது. ஒரு உயிர் அங்கே கஷ்டப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னுடைய கஷ்டமாக நினைத்து அந்த இடத்துல போய் நிற்கிறது. இதுதான் ஒப்புரவு அறிதல். அடுத்து தன்னை பார்த்து கொள்ளுதல். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் உதவி செய்தல் என்கிற நோக்கத்தோடு போகிறதில்ல, ஒப்புரவு என்கிற நோக்கத்தோடு போகணும். அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்கிறேன். நீங்கள் உடனே யோசிக்கலாம், சார் நிறைய பேர் உதவி பண்ணுறதா காட்டிக்கிறாங்களே சார். நீங்கள் சினிமாவில் அனாதாசிரமம் அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்தவ மிஷினரியோடைய அனாதாசிரமத்தை தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், உண்மையிலேயே நான் அந்த மாதிரி எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை. நான் பார்க்குறது எல்லாமே இந்து தர்மத்தின் அடிப்படையிலான அது அனாதாசிரமத்தை தான் நான் பார்த்துருக்கேன். இயல்பு வாழ்க்கை என்பது வேறு, சினிமாவில் காட்டுறதுங்கிறது வேறு. ஒப்புரவு அறிதல் என்பது வேறு, உதவி செய்தல் என்பது வேறு. தன்னை பார்த்து கொள்ளுதல். நான் இப்போ சொல்கிறேன், தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று இந்த 5 கடமைகளையும் தமிழகத்தில் செய்பவர்கள் தான் தமிழர்கள். இந்த 5 கடமைகளையும் இந்துக்கள் மட்டும்தானே செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம மதம் மாறிய தமிழர்களை நம்ம சொல்லலை, அவங்கள எந்த தப்பும் நம்ம சொல்லலை. ஆனால் சும்மா இல்லாமல் எங்ககிட்ட வந்து சொல்லாதீங்கன்றோம். இப்போ நாம் சும்மா இருக்கோம். நான் தான் கேட்டேன், எதுக்கு சும்மா நீங்கள் இந்து கடவுளை திட்டுறீங்க? இவர்கிட்ட கேட்டேன், மாதேஷ்ட ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி. மாதேஷுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க போல. அவர்கிட்ட கேட்டேன், ஏங்க ஐயப்பா சாமிக்கு நீங்கள் மலைக்கு போகணுங்கிறீங்க, உங்கள் தெருமுக்கில் அம்மன் கோயிலில் கூழ் ஊற்றுறாங்களே, கூழ் ஊற்றி கருவாடை கொடுக்குறாங்களே, ஒரு நாளாவது அங்கே போய் கூழ் வாங்கி குடிச்சிங்களா? இல்லை தெருமுக்கில் பிள்ளையார் கோயில் இருக்குது, அங்கே யாராவது போனீங்களா? ஐயப்பனை தெய்வம் என்று நம்புகிற ஒரு பெண்ணாவது நான் சபரிமலைக்கு ஏறியே ஆகணும்னு சொன்னாங்களா? நீ கத்திட்டு வெள்ளிக்கிழமை வேற்று மதத்தினுடைய கோயிலுக்கு போகிற, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சர்ச்சுக்கு போகிறேன், எதுக்கு இந்த வேலைன்னு கேட்டேன். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், இந்தியா முழுவதும் ஒரு கோவிலில் பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லை, ஓகே. இந்தியா முழுவதும் ஒரு மசூதிக்குள்ளேயுமே இஸ்லாமிய பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லையே, அதை பற்றி ஏதாவது ஒரு பெண்ணியவாதிகள் பேசணும்ல. இல்லை ஒரு பொண்ணால் ஒரு பெண்மணியால் போப்பாக முடியுமா? அதை பற்றி யாராவது பாட்டு பாடணுமா இல்லையா? மாதா கோயில் மணியோசம் மாதிரி அடிக்கிறாங்க பாருங்க. போப்பாக முடியுமா? முடியாது. அது கூட வேணாம், ஒரு கருப்பர், ஒரு ஆப்பிரிக்க போப்பை நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்களா சார்? இல்லை. பேசுறதுனா எல்லாத்த பற்றியும் பேசுங்க, இல்லையா உங்கள் வேலையை மட்டும் பாருங்கள். மதவாத அரசியல் பண்ணாதீங்க. மட்டமான மதவாத அரசியலை கையில் இருந்து தூக்கி போடுங்க. இந்துக்களை திட்டுவதை மட்டுமே உங்களுடைய அரசியல் என்று எண்ணுகிற உங்களுடைய மட்டமான மதவாத அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற காலம் தமிழக மண்ணில் வந்துவிட்டது. தமிழர்கள் ஒன்று கூடுகிற காலம் வந்துவிட்டது. தமிழகத்தில் தாமரை மலர்கிற காலம் வந்துவிட்டது. வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையின் சார்பாக திரு ராமநாதன் அவர்கள் திரு அஸ்வத்தாமன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிப்பார்கள்.
திரு அஸ்வத்தாமன் அவர்கள் வெகு சிறப்பாக இன்று நடைமுறையில் உள்ள பிரச்சனைகள் தமிழகம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று தெள்ளத் தெளிவாக நம்மிடையே எடுத்து உரையாற்றினார்கள். அவர்களுக்கு வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. நம்முடைய சிறப்பு அழைப்பாளர் திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்கள் நம்மிடையே ஓரிரு மணித்துளிகள் உரையாற்றுவார்கள். நாராயண சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நியூஸில் நேற்று சொன்னாங்க புயல் சென்னையிலேருந்து அப்படியே பெங்களூர் போகுது அப்படின்ட்டு. அந்த வெதர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியல போல இருக்கு. புயல் சென்னையில் இறங்கி கோயம்புத்தூருக்கு வந்துடுச்சு. அந்த புயலில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் புயல் அடிக்கும் போது நிறைய பொருட்கள் அதோட சேர்ந்து வரும். அந்த மாதிரி நானும் வந்திருக்கேன். அந்த புயலுக்கு பேரு அண்ணாமலை. கரெக்டாக 4:10 இறங்கிடுச்சு சென்னையிலேருந்து கோயம்புத்தூருக்கு. கூட்டத்தில் மாட்டி ஏதாவது ஆக போகுதுன்ட்டு தான் வந்துட்டேன். இங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு. அவ்வளோ கூட்டம், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் போல இருக்கு அவருக்கு. வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நம்மளுடைய அண்ணன் சுதர்ஷன் அவர்கள் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய மாநில தலைவர் மக்கள் தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஆக்ஸ்போர்டில் இருந்து எனக்கு கனெக்ட் பண்ணார். இந்த மாதிரி அவர் சில விஷயங்களை கேட்குறாரு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னென்ன முடியுமோ அது பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து அண்ணன் வந்து என்கிட்ட பேசினார். அப்புறம் நான் என்னால் முடிஞ்ச சில சப்போர்ட் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ, ரொம்ப அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, பட் சின்ன சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். ஒரு விஷயங்க, சென்னை வந்துங்க ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி. நீங்கள் எல்லாருமே கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், கோயம்புத்தூரில் நடக்கிற பல விஷயங்கள் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பேச மாட்டாங்க, நியூஸுமே பெருசாக கேரி பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா? ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க சென்னையில் இருக்கிறவங்க. இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையில் என்ன நடக்குது, இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையில் யார் பேசுகிறாங்க, இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையில் நிறைய பேர் தமிழகத்துக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஸ்பீக்கர்ஸ் கூட இங்கே பேசுகிறாங்க. அவங்க வந்து ஹிந்துத்வாக்கு அறிமுகமாக இருக்கலாம், சனாதன தர்மத்துக்கு அறிமுகமாக இருக்கலாம், ஆனால் தமிழக மக்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இங்கே பேசுகிறாங்க. ஆனால் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்றத வந்து நியூஸ் ஆர்டிக்கலாக கேரி பண்ணுற அளவுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. த வாய்ஸ் ஆஃப் கோவை, இப்போ நான் அதான் அண்ணன் சொன்னார், 18,500 பேரா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 18,500 பேர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. தலைவர் இறங்கினோட ஒரு வார்த்தை கேட்டார் ஏர்போர்ட், சென்னை ஏர்போர்ட்டில், பிரதர் அங்கே வந்து சென்னை கோயம்புத்தூரில் பண்ணுறாங்க, மழையெல்லாம் சொல்லி பேசிக்கிறாங்க, அங்கே ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்னார். வெளியில் ஆட்கள் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு கூட்டம் நேற்றுலேருந்து இந்த இடத்துல சஸ்டெயின் ஆகிறது. இட் இஸ் நாட் ஏ ஜோக். சவுத் இந்தியா ஹிஸ்டரியிலேயே நான் பிரதமருடைய நிகழ்ச்சி 6 நிகழ்ச்சிக்கு இன்சார்ஜாக இருந்திருக்கேன். நான் சொல்கிறேன், இப்படியே ஏற்பட்ட ஒரு ஸ்டேஜ், இப்படியே ஏற்பட்ட ஒரு ஆடியன்ஸ், இப்படியே ஏற்பட்ட ஒரு வாலண்டியர்ஸ் கொண்ட எந்த இயக்கம் இது வரைக்கும் பண்ணதே கிடையாது, சனாதன தர்மத்துக்கு பண்ணது கிடையாது. ஸோ அந்த பெருமையும் கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு சேரும். கோயம்புத்தூர் நிறைய கொடுத்துருக்கிறீங்க, கொங்கு மண்டலம் நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க, பிஜேபிக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க, அதில் ஒரு புயலையே எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க. 2000 அது அண்ணனுக்கு நிறைய
சார் மைக்கெல்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிட்டார். ஆனந்த் ரங்கநாதன் சார் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார். டேய் சீக்கிரம் விட்றா அப்படின்றாரு. கோயம்புத்தூருக்கு இது முன்னாடி எத்தனையோ நிகழ்ச்சிங்க பண்ணியிருப்பாங்க சார். எல்லாம் வந்து சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய இதில் கேட்டுக்கிட்டு. இவ்வளோ தடங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்ததே கிடையாது சார். இந்த நிகழ்ச்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணப்போத்துலேருந்து, பேச்சு ஆரம்பிச்சப்போத்துலேருந்து எல்லா சைட்ல இருந்துமே அவருக்கு பிரச்சனை. போலீஸ்லேருந்து பிரச்சனை, பொலிட்டிக்கல் சைட்லேருந்து, மற்ற பார்ட்டியிலேருந்து பிரச்சனை. யூ won't பிலீவ், ஒரு ஆடிட்டோரியம் ஓகே பண்ணி திருப்பி கேன்சல் பண்ணாங்க. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஓகே பண்ணி கேன்சல் பண்ணாங்க. நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல அஷ்யூர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். 2026 2025 எப்படியோ பண்ணிடுங்க திருப்பி. 2026 தமிழக அரசாங்கம் எடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தும். தமிழக முதல்வர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துப்பார் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு வணங்கி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. வந்தே வந்தே வந்தே. ஜெய் ஹிந்த். வாய்ஸ் ஆஃப் கோவையின் சார்பாக திரு சுதர்ஷன் அவர்கள் திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்களை கௌரவிப்பார்கள். ஒரே ஒரு நிமிஷம். அவர் சொன்ன மாதிரி பல தடங்கள் வந்த போது ஒரே ஒரு ஃபோன் கால் அவருக்கு, பிரதர் இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம், ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒன்று சொல்லுவார். பல பிரச்சனைக்கு ஒரு சகோதரனாக, ஒரு காரியகர்த்தாவாக எல்லா இடத்துலையும் இருந்த திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டிக்கு உங்கள் சார்பாக, இங்கே அரங்கத்தின் சார்பாக And it's time to introduce the next speaker. I deem it an honor and privilege to introduce to you someone who comes home almost every evening through the national channels with his famous phrase, "My uninterrupted 30 seconds, my uninterrupted 60 seconds." And here presenting to you Dr. Anand Ranganathan, a biotechnologist by profession, a research scientist, an academician, a writer, an exemplary debater, and a well-respected political analyst and commentator, and who has authored several books, and with his recent book, Hindus in Hindu Rashtra. Without taking much time, over to you, Dr. Anand Ranganathan. Thank you very much. Vanakkam, Coimbatore. It's such an honor and a privilege to be here. I would like to thank the organizers, especially Sudarshan ji, Vidya ji, Smriti ji, and Voice of Kauai for having me here. But I have to start by saying that the weathermen are wrong again. They were saying that a storm is going to hit these parts yesterday. Wrong. Storm is coming in 15 minutes. Storm in the form of annamalai, not finger. And like rock stars, you know, when rock stars come in the concerts, you have people who fill in. So I'm just filling in for Annamalai when he comes in. But it is such a pleasure to be here and amongst friends and people who would. But I did say, and I repeat out here, I warned Sudarshan ji that if he's calling me, please be aware that I'm always invited only once to any place. Very recently, there was a event held in Kolkata,
about media as a watchdog. And I went there and there was a debate and I said, what are you talking about? Media is a watchdog. Media is a lapdog. You know, you guys are slaves of politicians. And especially in Bengal, I mean, you are basically serfs who publish whatever you are commanded to publish. You take money from politicians to publish that. You are ordered to not publish some things and you don't publish that. You are not a watchdog, you're a lapdog. And the worst culprit is the newspaper Telegraph. And I didn't know the debate was sponsored by Telegraph. So I ran with breakneck speed to the airport and people were telling me, sir, you are now about, because Mamata Banerjee's land, so 10 minutes away from the flight, sir, 5 minutes away from the flight. Luckily, I made it back. Very recently, there was an event at university in Delhi, which was titled Politics and Beyond. And I went there and I said, look, when my turn came, aren't we all tired of bashing the politicians day and night? That's all we seem to be doing all the time. I think we have to graduate from there and start bashing the people who need a bit of bashing, and that's the judiciary. Because if there is one pillar of democracy that is nearly crumbled, and we don't talk about it for fear, it is the judiciary. 5 crore cases are pending. That's more than the population of South Korea. You have in India only 20 judges per million population. In America, it's 200 judges per million population. 38% of all high court judicial positions are lying vacant. Overall, 21% of all Indian judicial positions are lying vacant. It's a calamity. 9 Supreme Court judges have said that there is intense corruption in the judiciary. You have nepotism. You have the collegium system where judges don't want democratically to be elected. What are you talking about? You have cases that are pending, 150,000 cases that are pending more than 30 years. 190,000 cases are rape and POXO cases. It's just collapsed. It's not collapsing. And amid that, you have, for example, some high courts like the Punjab and Haryana High Court, where 32% of all the judges are related to the judicial people who are working in the same court. This is a calamity and nobody is talking about it. This is the part of democracy that should be criticized and we should be outraged upon. And then my turn finished and I went back to the dais and the person sitting next to me was the Chief Justice of Allahabad High Court. I forgot that I had brought my car. I ordered Uber and ran from there. So, Sudarshanji, I have warned you already. This might be the last time I'm called here. Be that as it may, I want to spend the next hour in talking about things that are, I believe, very important to all of us. It's a very wonderful title that has been kept, Awake, Arise, Assert. The problem in our country is, and I want to talk about that, is those who assert are not awake, and those who are awake do not assert. And I believe for the next 1 hour, I want to talk about people who are awake and assert, but do not arise. And I think that's a big problem. At the heart of it is this question: what are the fundamentals of success? And if we are to become a developed country by 2047, which is the target we've set 100 years after modern India gained its independence, then there are some things that we need to recognize. And the primary among them is to recognize what are the fundamentals of what we call success. And this is a problem because, as the adage goes, success hides failure. So people who get success don't want to talk about their failures. And if those people are politicians, then they never ever talk about their failures. When was the last time you heard a politician talking about a failure? I mean, in India, you have a politician who got 99 seats and he's behaving as if he's got 99 out of 100 seats. So everyone's successful. But the problem is, unless we identify what are the fundamentals that drive a person or a country to success, we are always going to be doubtful whether our glass is half empty
or half full or brimming. We all want the glass to be brimming. That said, it is also true that for those asking for fundamentals of success to be defined, they should also judge whether we have been a success or not. And if you look at our progress over the last 75 years, I would say, give or take a few, we've been relatively successful. Let me give you a few parameters. When we gained independence in 1947, our life expectancy was 32 years. Today it is 76 years. From 32 years life expectancy to 76 years. So yes, we've been a success. In 1947, our literacy rate was 12%. Today it is upwards of 86%. When we gained independence in 1947, our poverty rate was 71%. Today it is 4.5%. And the most troubling statistics is that when we gained independence in 1947, our infant mortality rate was 160. That is, 160 babies died before they could attain an age of 1 year out of 1,000 babies. Today it is 24%. And in many, 24. And in many states, it is approaching the level of Western European countries. In Kerala, it is 6. So yes, we've been a relative success, no doubt about it. And if you were to scrunch the timeline even further, from 75 years to 10 years, I would say we've been a stunning success. Let me give you a few parameters. In 2014, for example, 29% of Indian population was multidimensionally poor. That is the metric that is used nowadays to define what poverty is. Health, wealth, so many other parameters go into it, drinking water, air, everything, housing. Right now, only 11% of our population is multidimensionally poor. In the last 10 years, we have pulled 250 million Indians out of multidimensional poverty. In 2014, our GDP per capita was $1,500 US. Today it is $2,500 US. 10 years ago, our foreign exchange reserves were $300 billion. Today they are $705 billion, more than doubled. So many other parameters. In 2014, we had 74 airports. Today we have 148 airports. In 2014, 5 cities had metros. Today 20 cities have metros. 10 years ago, 21,000 kilometers of railway lines were electrified. Today it is 63,000. 10 years ago, before 60 years, before that, the length of the highways that we have built in the last 10 years, we have built half of those. It's just spectacular. 10 years ago, our electronics exports were $7 billion. Today it's $23 billion. So many others, and those who are into finance in this audience would appreciate this. 10 years ago, our assets under management, mutual funds, were 9 lakh crores. Today they are 63 lakh crores. 10 years ago, the most interesting data the youngsters in the audience would appreciate, we had 350 startups. Today we have 118,000 startups. So yes, from relative success from 75 years to stunning success the last 10 years. And if we were to scrunch the timeline even further, not 75, not 10, but 1, then we've been a spectacular success. Let me give you a few parameters. Our monthly GST collections are the highest ever, 2.1 lakh crores. Number of vehicle sales, highest ever, 4.1 million units. Exports, highest ever, $780 billion. Manufacturing PMI index, highest ever, 59.1. Number of jobs created, highest ever at 47 million. Number of income tax returns, highest ever at 68 million. Inflation is at a 5-year low of 3.5%. It's risen in the last 1 month, but I'm talking about last 1 year. Our central government debt to GDP ratio is a 5-year low of 53.5%. So many other data. For example, our Gini coefficient 0.4, inequality that measures, is at a 5-year low of 0.4.
And the most spectacular, our stock exchange has been the highest ever at 83,000. So from relative success to stunning success in the last 10 years, to spectacular success in the last 1 year, it's been a journey. So many among you would be talking, what's this guy talking about? Well, always a pessimist, you know. Glass is not half empty, glass is not half full, glass is brimming. But then I ask, if that is the case, then why is it that even today, 300 million Indians live on 60 rupees a day? Why is it that even today, 150 million Indian children are out of school? Why is it that 8 million children are child labor? Why is it that 18 million Indians are bonded labor still? Why is it that 34% of all Indian children under 5 are chronically stunted and malnourished? Why is it that 20% of all poor children have never been vaccinated? Why is it that 70% of India is without network connectivity? Why is it that only 2% of adult Indians pay income tax? In the UK, it is 66%. Why is it that we are ranked 111 out of 125 countries in the hunger index? And why is it that our rank in GDP per capita is 136th, below even Sri Lanka and until a few months ago, Bangladesh? So clearly there are things that are spectacularly right, and there are things that are spectacularly wrong. And unless we realize why these things are not being corrected or why these things have become wrong, I'm afraid we will always be, as the title of my talk goes, be walking on a treadmill and never progress on to travel later. You see, the thing with treadmill is that if you do not show the lower portion, it gives the impression that you're walking towards someplace. But of course, your displacement is zero. You're all huffing and puffing but going nowhere. And I don't want this to be the case for our beloved country going forward, because all of us love India. And we've had this inflection point even before. And we truly are at an inflection point that comes once a generation. Sometimes it even skips a generation, comes once in 2 generations. The last inflection point I remember was 1990, before economic liberalization. So we are at an inflection point. We are ready to take off. But I don't want us to be in a plane, all set, and the pilot taxiing on the runway and says, ladies and gentlemen, there is a snag, and I would have to park the plane at a hangar. I don't want that situation to be there again, because we faced that before. And I believe, unless we identify what is it that goes wrong, we will not be able to correct it and increase the quotient of our spectacular and stunning successes. And I believe why we are at this level, still on the treadmill, not progressing on to travel later, is because we are confused as a state and as a people. And over the next 40, 45 odd minutes, I want to talk about this confusion, because this is vital for us to realize what this confusion is. A lot of us do not understand what this confusion is, that the state is facing, shrouded in, and perhaps equally importantly, that we as citizens are. So I want to begin by asking a question. According to you, if I were to ask, which is that one government or state policy that has helped our nation grow economically the fastest, what would be your answer? Sir, anyone. Just one economic policy. Liberalization, yes, absolutely true. Without liberalization, we wouldn't be where we are right now. Anybody else? GST, yes, absolutely. Somebody likes tax out here. Let me call Nirmala Sitharaman, yes. Somebody loves tax. Yes, digital India, no doubt about it. It's helped a country enormously. Manufacturing, sir, absolutely right. So many others, infrastructure, highways I talked about, electrification, railways, airports. Did you see one thing that is common? All of you have given the right answers, all of you. But all your answers are concerning finance and economics. Somebody talked about economic liberalization, somebody talked about GST,
Digital India, everything is to do with economy and finance. What if I were to tell you that the one state government policy that has helped this country grow the most has got nothing to do with economics or finance at all? It is the midday meal scheme. Every day, 130 million Indian children go to school. Every single day. 130 million Indian children go to school so that they can get education and they can get a meal, nutritious meal that is mandated by the Supreme Court to be minimum of 430 kilocalories. Every single day. And that is the one policy, in my opinion, that has helped this country grow the most. And you know the person who thought of it and implemented it? K. Kamraj, belonging to this land, never went to school. So next time all of us think, oh, we need a politician who's an undergraduate or a graduate or a doctor or an engineer because he's the one who's going to take our country forward, think again. Here was one man who came up with this scheme, implemented it, never went to school. And because of him, this country is where it is right now in terms of growth and finance. And that right there should be the role of the state. The role of the state, the role of the state is to create a labor force that is healthier, wealthier, wiser, and more adaptable, more flexible. That is all. The role of the state is not to use that workforce, which is what we've been doing, which is what the state has been doing. States cannot run businesses, states cannot employ workforces. And this right here is the problem, the confusion. The state wants to create a workforce and then use it. The issue is the state should only be confined to creating that workforce. We right now have a workforce or 600 million Indians. 600 million Indians are the people who are taking this country where it is going and it should be going. And I want to put it to you over the next time that I have. Delineate this role that I believe, far from fulfilling, the state is actually not taking on the responsibility. So when I talk about our workforce or labor force being healthier, wealthier, wiser, and more adaptable, let's go one by one and talk about what the situation is right now at present. Let's talk about more workforce. India has a workforce of 585 million to 600 million people. 44% of that workforce is involved in agriculture. 44% is involved in a sector that contributes only 14 to 14.5% to the GDP. It is a calamity. It is not a calamity going to strike us. It has already struck us. In the Western countries, only 2 to 3% of the workforce is involved in agriculture. Even in middle-income economies, it's not more than 3.5%. Right now, we have 250 to 300 million Indians. Almost 44% of our workforce is involved in agriculture. From production to purchase, everything is medieval. It's a humongously loss-making sector. But the state continues to have so many people involved in this sector. Let's split this sector down because I think this is important. I want to talk about this confusion. This is the biggest confusion that envelops the state into where things are produced and what is produced. When we begin with talking about where things are produced in this sector, let me tell you 70 million hectares of Indian agricultural land, that's almost 40% of our available agricultural land, has been damaged in the last 6 years because of floods or drought. 40%. And here we are talking about making agriculture an economically viable sector. Everything is wrong. We have 81% of farmers and cropland not insured. 110,000 farmers have committed suicide in the last 10 years. Can you name even a single sector where so many people have died or committed suicide because of abject misery? I can't. And you talk of land, when you talk of other means, for example, 35% of our agriculture is still dependent on rain, on elements.
This is the pathetic situation we are in. Let's talk about what we are producing. India is the world's second largest producer of sugarcane. Every year, we produce 500 billion kilograms of sugarcane. The amount of water, as you know, sugarcane is an intensely water-intensive guzzling crop. The amount of water that is required to grow this is not an issue that should be concerning 1 or 2 people. It should be concerning 1 or 2 billion people. Sugarcane requires only 7.2% of arable land, but 76% of the irrigable water. The amount of water required to produce 500 billion kilograms of sugarcane is 1 quadrillion liters every year. I didn't even know what quadrillion means. I thought things finished at trillion. So I calculated for you. That's the amount of water that is present in 10 Ganga Sagar dams. That is the water we use to grow 500 billion kilograms of sugarcane. And sugar prices, they have halved in the last 6 years. The state doesn't care. The state wants to give more and more what is the MSP equivalent of sugarcane to farmers. The state, the political parties put it in their manifesto. We are proud to increase, to keep on procuring sugarcane from the farmers. We simply do not have enough water to grow sugarcane. We have the water availability per capita. It has shrunk by 50% in the last 40 years from 2,800 cubic meters to less than 1,200 cubic meters. United Nations says the water availability per capita required for civilized living is 1,700 cubic meters. So we are officially uncivilized right now. But let me talk about the waste of water for growing a crop that we simply do not need. We have the example of sugarcane. Now, one chief minister thought about this and said, this is unacceptable. That person hopefully will be becoming a chief minister in another 2-3 days' time. I'm talking of Devendra Fadnavis. First time round when he was the chief minister, he said, we cannot afford to grow sugarcane. It is killing us. A, we don't need sugarcane, and B, it is completely destroying our ecosystem, our water, everything is gone. So from now on, anyone who wants to grow sugarcane has to take government permission. Now you know what government permissions are like. So it's better to not grow it rather than take government permission. That was a great step, but in 3 months, he had to renege on that policy. I won't name the politician, another Maharashtra politician known as Sugar Baron. We've given him Padma Awards. He has sugar industry in his pocket because of liquor industry. Molasses is one of the important byproducts of sugarcane. That order had to be rescinded. This is what the state is doing. It's playing with the lives of not just India or Indians. It is playing with everyone without us even knowing what the confusion is. Did you, for example, know that in Latur, 4 or 5 years ago, we were taking water trains to Latur because of intense drought there. Politicians were cutting ribbons. They were delighted that they are actually taking water trains. It was a shameful exercise. We should have linked rivers to these places. In fact, talking of river linking, Supreme Court has mandated we must link 30 rivers. So many policies have been committed to on river linking for the last 20-25 years. This idea has been going on. But not a single project has been completely implemented. 3,200 billion cubic feet of Godavari water in monsoon goes to the ocean. What is the water requirement for the entire state of Tamil Nadu? 1,800 billion cubic feet. 3,200 goes. 78% of river water goes into the ocean every monsoon. Is the state thinking about this? No. We are just not concerned about what is going to happen. Forget about 2047 in the next 10 years, 10, 15 years. It's not that we have not done much about it. Yes, we had Narmada Dam, one of the largest and biggest and greatest Indian projects, engineering feats. Right now, Narmada Dam gives electricity to 1.4 million homes, irrigates 2.4 million hectares of agricultural farmland, and gives tap water or drinking water to 33 million homes. But did you know
that it took 55 years for us to make Narmada Dam to what it is today. This is the length to which we go by formalizing and fructifying projects that are needed not for after 50 years, but after 5 years. This is the confusion. I talked about where things grow. Let's talk about what are the things that we are producing. India produces 4,000 kilograms per hectare of rice. That is one of the lowest quantities of rice that you can grow per hectare. In countries traditionally known as rice producing like Vietnam, Thailand, etc., it is half of what they produce, what we are producing. When it comes to maize, it is 25% of what the maximum output can be per hectare. And of what we produce, 70 million tons of Indian food goes waste every year. 30% of all the fruits and vegetables that we grow go waste. 30%. And whatever we have, it is laden with poison. India is the world's second largest producer of chemical pesticides. 60,000 tons of chemical pesticide is used every year. Every year, 30,000 Indians die of pesticide. Our export refusal rate is one of the highest in the world. It is 7 times that of China. Food export refusal rate by America. Are we concerned about it? No, we aren't. We produce 320 million tons of food grains every year. 145 million tons is our storage capacity. It's less than 50% of what we can store, but we keep on producing it. 3 things would have changed all this. And who brought those 3 things? Narendra Modi. Those were the 3 farm reforms that were required. That would have catapulted this country to a middle-income economy within a decade and a half. The greatest reforms of independent India were brought in by Modi. And what happened? The moment he brought it, the whole country went into an uproar. But it's not the fact that the whole country went into an uproar. You expect hypocrisy from politicians, especially from the opposition side. But the fact of the matter is that all these 3 farm reforms were verbatim in the election manifesto of each and every one of those opposition parties, especially the Congress party. What were these 3 farm reforms? That henceforth, the first one, the farmers will be given a choice to be able to sell the produce wherever they want to, either in a government mandi like APMC or in a private marketplace. This is exactly what you want the businesses to do. Somewhere along the line, because of Manoj Kumar's songs, Mere Desh Ki Dharti Sona Ugle, we've forgotten that agriculture and farmers are businessmen primarily. We treat our businesses as businesses and we work towards them. Ease of business. When was the last time we thought of ease of agriculture? Why shouldn't the farmer be allowed to sell his or her produce wherever he wants to? That was the first farm reform. The second farm reform was to do away with the emergency provisions of the Essential Commodities Act. You see, what used to happen was that through a bureaucratic speak, suddenly the word storage would be converted to holding, and a non-bailable warrant be issued against the person who had produced that. So as a result, no businessman worth his or her salt would be willing to make these 24-hour working state-of-the-art godowns where farmers could keep or store their agricultural perishable produce all year round. Because suddenly, you are storing something and the government decides, no, you're not storing any longer, you're holding it. You're a thief. You need to be arrested. So the emergency provisions of Essential Commodities Act were to go. And the third farm reform was contract farming. That the farmers are to be freely approached by any business person to be asked to grow whatever they want to purchase. That is the bedrock and the fundamental of how economics works. You are supposed to have a world of supply and demand. You are supposed to go to a person to ask him, look, I will buy this produce if you make this produce. And the person will say, decide, well, I want to do it or I don't want to do it. These 3 farm reforms would have catapulted this sector where 250 to 300 million Indians are involved. This was crying out for reforms. And the moment Modi brought it, because he brought it, all hell broke loose. Suddenly, overnight, the same opposition parties that had demanded these reforms said these are black laws. The whole nation came to a standstill. The capital of the Republic of India was
held under siege. 5 highways were blocked for a year. The financial loss that the country incurred was 3,500 crores every day for a whole year. Did the state bother about it? Was any compensation paid? And after a year, the farm laws were repealed. It was the saddest day, I remember, November 19, 2021. Saddest day of independent India in our history. That we bowed down to street veto, to street violence. That a few million middlemen held to ransom all pillars of our republic. The fact of the matter is that each one of those Kisan unions and agricultural minister during the Congress rule, the government there, wanted these reforms, but it's not a question of their hypocrisy or a question of their continued confusion over what their role should be. Politicians are by nature hypocritical. If you were to do a blood test instead of cholesterol, you will get hypocrisy. What disappointed me most was that what I thought was still a pillar of democracy that is still standing, the judiciary, that capitulated. Because the Supreme Court asked, all we see are the protesters, those who are against the farm laws, those 2 million people. Where are the people who are for the farm laws? That was the saddest comment I had heard in decades. Because what did the Supreme Court want? That 250 million farmers who are doing their farming in far-flung areas of Kerala, Tamil Nadu, in Coimbatore, in Pondicherry, in Odisha, in Andhra Pradesh, Telangana, drop whatever they're doing, catch the nearest bus or train or bullock cart or whatever it may be, bus, and go travel all the way to Supreme Court, sit outside and say, we are for the farm laws. Is that how democracy works? No. That is how anarchy works. And a week after Supreme Court stated those, Supreme Court's own instituted committee came out with the findings that 82% of all farmers and farm lobbies were for the farm laws. But the farm laws were repealed. No compensation was paid. No reason was given. This is the confusion that shrouds us. But this is just one sector. Maybe things are better in another low-hanging fruit sector where a lot of people are to be involved. Let's talk about tourism. Now, tourism, let me give you one example. Just one city of the world, Paris, just one city, takes in 25 million foreign tourists every year. One city, 25 million foreign tourists. One country, India, 1.4 billion people, takes in 11 million foreign tourists. One city, Paris, 25 million. India, 11 million. Only 30 million Indians are directly employed in the tourism sector. It should be 5 times that. It's the lowest hanging fruit. Tourism as a sector contributes only 2.5% to our GDP. It should be 5 times that. We have an 8,000-year-old civilization. We have a culture that has hundreds of languages, hundreds of cuisines, from snow-peaked mountains to beaches to deserts to greenery to forests to reservoirs to reserves. What is it that we don't have to showcase? We have 42 World Heritage Sites and yet only 11 million tourists. Greece has half those World Heritage Sites. And yet Greece attracts 3 times as many foreign tourists as we do. This is the situation of tourism sector. We have Bodh Gaya. Bodh Gaya should be the Vatican of the East. We have 535 million Buddhist population around the world. Bodh Gaya is where Lord Buddha attained nirvana, enlightenment. And yet, the annual municipal budget of Bodh Gaya is less than the production budget of the failed movie Adipurush, 500 crores. We have Bodhi tree, under which Lord Buddha attained nirvana. Countries would be falling over each other to make Bodh Gaya as the Vatican of the East, South Korea, Japan, China. But only 0.25 million tourists visited the Bodhi tree. What is the Buddhist population? 535 million. The Sun Temple at Peru attracts 1.9 million tourists. The Sun Temple at Konark attracts 9,000. 1.9 million, 9,000. This is the situation of tourism sector. Something has to be done. But what?
A small country like UAE has more hotel rooms than India. We have 0.2 million hotel rooms. China has 100 times that. 20 million hotel rooms in China. And of whatever sector that we have, for example, a restaurant. You pay 5% GST, but if that restaurant is in a hotel that has rooms, you suddenly pay 18% GST. Businessmen are crying out for reforms. The finance minister acknowledges it. He says the return on investment on tourism is too low. But why is it too low? It's because we somehow consider only universities and dams as temples of modern India. Hotels are the temples of modern India. Businessmen have to be encouraged. This is the best way to showcase our country, 8,000-year-old culture. And people realize, it's not that people didn't realize. Prime Minister Modi realized, said, we need skills, we need skilled Indians. So he came up with this Skill India policy in 2014-15. The target was, we'll have 400 million Indians skilled by 2022. 2022 came and went. How many Indians were skilled? 14 million. Target 400 million, skilled 14 million. India has an apprenticeship act since the time of Jawaharlal Nehru, 1961. Because people realize, in order for us to skill people, you need them to be apprentices, Guru Shishya. But we have only 0.5 million apprentices in our labor force of 585 million Indians. There is a 60% gap in the supply and demand of the labor that we need in the tourism sector. What are we doing about it? I'll tell you what we're doing about it. The government is running 495 hotels. All of them are loss-making. And all of them earn revenue only after elections when politicians have to be ferried from one hotel to the other. What's the government doing running hotels? Why is it running loss-making hotels? This is the confusion that surrounds us because we are not plucking the low-hanging fruit. We are watching it rot. And that's the tragedy. That is the confusion of the state. And that is where we are not involved in making our labor force more adaptable, more flexible. Those millions of people who should be doing something that is giving more return to their investment, to the investment of the state. I talked about this aspect. Let me quickly come to the other aspect. Because without a wiser labor force, very little is possible. So do we have how do we fare in that? We have 1.1 million teachers vacancy, less teachers than we need in schools. There is a 19% vacancy as far as teachers are concerned. In some states, the pupil to teacher ratio is 60:1. 8% of all Indian schools are single teacher schools. There is 25% teacher absenteeism rate. 40% of all rural schools do not have a functional toilet. That's why parents are wary of sending their children to these schools, especially girl child. We have a situation where 21% of all high school students are dropouts. We have a situation where 43% of all high school Indian students cannot do a simple subtraction, addition, sum. We have a situation where 52% of all Indian high school students cannot string a sentence in English. This is the situation of our schools. Maybe the universities are better. All those tens, hundreds of millions of school children, when they go to universities, how do our universities fare for a wiser workforce? We have only 1,100 universities to cater to those tens of hundreds of millions of students. None of those universities are in the top 200 universities of the world in the most established matrices. We have a gross enrollment rate of only 25%. The government itself has shut down 800 engineering colleges because the government said they're simply not teaching engineering. God knows who set them up. This is the situation that the state and the education sector is involved in. 53% of all Indian graduates are unemployable. Not unemployed, unemployable. They don't have the requisite skills to be employed. 80% of all Indian engineers are unemployable. This is the situation we are dealing with. In year 2000, 33% of all unemployed were graduates. Today,
66% of all unemployed are graduates. And you know what the tragedy is as we look towards 2047? That half of Indian population is below 25 years. Half. 92% of all youth have access to smartphone. And yet we have this situation. Sadly, we seem to have missed the bus. This e-learning would have catapulted us without need for making brick and mortar universities to create a wiser workforce. Let me come to the third aspect of a wealthier workforce, because ultimately what matters is if our workforce is wealthy, it can use that money to become wealthier, to contribute more to the welfare of the country and to the economy. How do we fare there? Well, to be honest, one of the things that endeared me to our Prime Minister Narendra Modi was what he said in 2013, which is that a government has no business to be in business. And I said, here is a man, here is a leader who's finally got it. That a government has no business to be in business. Governments cannot run businesses. Every state that has had a government that has run businesses, not only that business has gone bankrupt, not only that government has gone bankrupt, but that state has gone bankrupt. From Soviet Union to Venezuela to Cuba to North Korea to wherever you will. Governments cannot run things. The purpose of the government is to create a workforce so that you, the wealth creators, can run things. But unfortunately, in the last 10 years, all what the Modi government has done is to be in the business of running businesses. We have 1,830 public sector units. 400 of them are non-functional. They're not making what they're supposed to be making, and yet tens, possibly lakhs of crores of our money, taxpayer money, goes in propping them up. You think I'm kidding? 21% of our annual budget allocation, that is 9 lakh crores, goes in propping up these public sector units. 21%. Are we even bothered about it? Is the state even bothered about it? When we talk of the loss-making things that the state is involved in, I talk about 495 hotels that the state is running. Why is the state running telephony companies? BSNL, MSNL. Every 2 or 3 years, there is a capital infusion of 3 lakh crores, 4 lakh crores. Banks. What is the state doing running banks? We have a collective NPA of public sector banks of 10.6 lakh crores. Most of it is written off to show the books are good, not waived off. If it is waived off, it is waived off for good, but written off, at least the government claims, well, we'll get it back. But here is the thing. Hardly 10% of it has actually been brought back in the last 5 years. The other 9 lakh crores is just written off. But why is the government running banks? The banks were run privately until Indira Gandhi nationalized it. In fact, the Supreme Court overturned that, barred it, but she overturned the Supreme Court judgment. Banks were nationalized. And you know why they were nationalized? Because then the money is at the beck and call of the politician. And since 1970s, when the banks were nationalized, every politician has been using it as a tap to demand money to be paid or a loan to be given to whoever he or she may like. And that is the reason why all these banks are loss-making. But nobody is correcting it. Every year, 87,000 crores is lost by public sector banks in terms of fraud. Nobody worries about this. Why? Is this how you would create a wealthier labor force? Is this how you would create something that this nation has to be proud of? You have the nation employing 20 lakh crores in terms of its resources for public sector. Why is so much being invested in something which is hopelessly loss-making? If the public sector is like this, perhaps the government allows the private sector to run well. Perhaps it does. Well, let us look at the data. MSME, a small MSME, medium enterprise that employs 150 Indians, has to spend on average 18 lakhs every year in filing returns and compliances. 18 lakhs, an average MSME. India has 69,000 compliances. Every year you have to be committed to 6,600 filings. And I've calculated this. It's an average filing of 1 every working day, every hour. So for all those businesses who've been listening to this talk,
After an hour, you would have missed a filing. That's the situation we have. We have the top 5 state GDP producing states, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh. They have 1,000 laws that carry prison sentences. Businesses. Did you know, according to Factories Act 1948, which is still valid, if you do not have a spittoon in your factory, you can be liable to be arrested. This is the situation of the private enterprise. Unless the state lifts this confusion, it is running businesses that it should not be running. It should just be creating people to be used, labor force to be used by the people who are good at running businesses. Fair enough if they run into a loss. But then that's the problem, not the onus of the government. Let me come to the final aspect of what the role of the state should be. To create a healthier labor force. Now, of course, out of all the 4, this is the most important. Because unless, as the adage goes, health is wealth, unless you have a healthier labor force, nothing else is possible. You will not have the labor force working, creating wealth, or be wiser, being educated. And no doubt about it, this country, especially I gave you some data in the last 10 years, has made enormous strides as far as health is concerned. I talked about infant mortality rate. I talked about so many other things, so many lives being saved through health. You have the Ayushman health card that now 380 million Indians are recipient of, that talks about insurance. 68 million Indians have been treated through those cards. That's more than the population of United Kingdom. 1 billion Indians were vaccinated twice over within a year by Narendra Modi. According to me, that is our greatest achievement since independence. So we've made great strides in the health sector, no doubt about it. But then we are not looking at 2026 or 2027. We're looking at 2047. The thing with health is, you have to look at the future. How do we fare there? And to give you an idea, to give you a perspective, I talk about not at all. Please, அனைவருக்கும் வேண்டுகோள், தயவு செய்து நீங்க அமைதி காத்து உங்களுடைய இருக்கையில் அமர்ந்தானா திரு ஆனந்த் ரங்கநாதன்ஜி அவர்கள் அவருடைய உரையை தொடர்ந்து ஆற்ற முடியும். தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Sorry for the interruptions. So there are only 2 people I don't mind interrupting me, my wife and Annamalai. In that order. But a great welcome to Annamalai. Anna, we've all been waiting for you. And it's an absolute pleasure and an honor to be in the same hall as you. Thank you so much, Anna. So as I was saying, I'm sorry, I've kind of forgotten where I was. Yes, talking about healthier workforce. Now, Indian Council of Medical Research in 2020 brought out very fascinating, revealing pie charts. They wanted to look at the kind of diseases that afflict Indians in 1990 and the kind of diseases that inflict us now. So they found out in 1990, before economic liberalization,
70% of the diseases that afflicted Indians were communicable diseases, and 30% were non-communicable diseases. So communicable diseases like viral diseases, MRSA, hospital infection diseases. And that was quite logical because we were a poor country then. We lived in cramped conditions. Our water was contaminated, air was contaminated. We lived in less houses. We had, for example, household pollution, one of the biggest causes. So only 30% of the diseases that afflicted us were non-communicable diseases.